financial management classes. So let's get started. So this is the very first class on financial management, and I will take you through majority of your financial management chapters. And I'm sure Masood Khan sir will take you through a bit of financial management, especially the financial risk management chapters, and um, possibly the others will be covered by myself. Usually, I mean, this is the way we need to cover. So before we get down to the classes, so a bit of brief introduction if you don't know me. So I'm SKMD Tarikul Islam. I'm an FCA from ICAB. I am an SCA from England and Wales, and I'm a partner of Hudawasi Choudhury and Company, and I have got a very unique qualification which is called Chartered Business Valuator. So like valuation charter from Canada. So I have been teaching these courses for many years now, and I mean, teaching is my passion, therefore, like I'm into it. So financial management is quite interesting and it is a bit complicated apparently, but if you understand, this is quite fascinating. And if you want to excel in your career, and if you want to be a good CFO or good businessman or good statistician, then you need to have a solid understanding, rock solid understanding on financial management and strategic management. All right. So basically, you can feed the board or even the CXO level with this financial management knowledge. Anyway, so what are the contents you have in these courses that you need to understand, and how we're going to break it down so that you need to understand? Okay, so I always like interactive sessions, and if you find any sort of difficulty, always, I mean, you can stop me there, get the clarification, and then like we can move on to the next topic. So this is the way we are going to plan our classes. Okay, so আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে definitely আপনারা জিজ্ঞাসা করবেন, and I'll be happy to explain. All right, so that being said, let's have a look at the contents we have in this financial management book. So I'm sure you do have the soft copy of financial management, right? Okay, where is it? Okay, so I hope my screen is visible to you. So if you look at these, we have got 11 chapters altogether, right? So out of these 11 chapters, number 11 is not really relevant for our exam. The spreadsheet formulas for financial management, এটা আমাদের এক্সামের জন্য relevant না. So this is relevant for ICW exam because they do conduct the exam online using the computer, and you need to have understanding on the Excel. However, chapter 11 is important for practical life. If you want to learn the spreadsheet for financial management, then possibly you can go through that. It's a like good to have. Then chapter 1 is about objective. This is also important for your knowledge and exam, but we are not going to go through chapter 11. This is like very simple theory. You should be able to deal with this chapter 1. So if we just leave these, we will be left with 9 chapters, right? So these 9 chapters are divided into like 4 or 5 different topics, and how we are going to deal with this, I'm going to tell you that at the first attempt. Allow me some time. Okay. Now, if you look at chapter 2 is investment appraisal, chapter 3 is risk and decision making. So these two comes together. So this falls under basically investment appraisal and risk and decision making. So this is actually one single topic. So chapter 2 and 3 is actually investment
appraisal and decision making. So this is one topic we're going to cover together. So এখানে কিন্তু এরকম বলা যাবে না স্যার চ্যাপ্টার 2 3 এইভাবে আপনি সিকোয়েন্সিয়ালি করেন, no. So basically chapter 2 and 3 comes together and they combine as a one single topic. Chapter 5 and 6, cost of capital, capital structure, and assessing financing options, they are basically one single topic. Chapter 5 and 6 is structure and cost of capital. Okay. Now, chapter 4 and 7, they combine as one single topic because source of finances and equity source, dividend policy. So they are basically one single topic. Chapter 4 and 7, actually, not 6. Oops. Mhm. Forget about my typo and resource local. Chapter 8 is business valuation. Chapter 9 and 10 is managing financial risk is another topic. So what's the conclusion? So you see like 2, 2, 2, 6, 7, 8, 9. So we will be covering all the 9 chapters in this way according to the topics. So তাহলে আমাদের মোট দেখেন 9টা chapter will be covering this. And who is going to cover what? So we have in our group myself and Masood Khan sir, right? So Masood Khan sir actually covers chapter 9 and 10, managing financial risk, and he takes lots of time on that, and he starts really from scratch, and you will have a good understanding on that. And usually the other chapters are covered by me, and it becomes really difficult because we too will have a similar number of classes, and then within the classes, we need to cover the rest. But so therefore, we need to be really sharp and quick and agile to cover all of the topics within the similar number of classes. Anyway, let's see how far we can cover. Okay, তাইলে দেখেন এই যে এটা নিয়ে কি কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা? So what are the topics, what are the contents of financial management and how the contents are divided and how we're going to cover and who is going to cover what. So এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে? No confusion. No, sir. Very good. Very well. So now what we're going to start with, usually I start with very easy topic, fairly easy topic to deal with so that you slowly develop your confidence. And that is like chapter 5 and 6. This is also, if you ask me, why do you start with chapter 5 and 6? Because it has got relationship with other chapters too. 5 and 6 deals with capital structure and cost of capital. You all are familiar with the basic investment appraisal, right? Especially if I talk about discounted cash flow model, you all are pretty familiar with that. I would say like at least basic discounted cash flow model. আপনারা জানেন because knowledge level এটা করেছেন certificate level. And we always apply a discounting factor there, তাই না? যে আপনারা দেখেন apply the discounting factor 10%, 12%, or whatever the percent it is. Have you ever asked yourself, where does that 10% come from? Is it just random? For XYZ company, can I just apply 10%? Or, oh, I don't like 10%. I'm fond of 12%. I can apply 12%. No, it's not like that. So basically 10, 12, or whatever the percent you apply for discounted cash flow model,
It is basically the function of capital structure and its cost, and you need to combine it together, try to find out the weighted average cost of capital, and you need to apply it for the investment appraisal. Therefore, I always start with chapter 5 and 6, and you will understand how does the cost of capital is calculated and how this particular rate will be used for next topic, which is called investment appraisal. যদি কারো কোনো কনফিউশন থাকে, I said প্লিজ আদার্স ক্যামেরা টার্ন অফ। ওকে, ক্যামেরা টার্ন অফ করে দেন। হ্যাঁ, অলরাইট, তাহলে আমরা 5 and 6 দিয়ে শুরু করতেছি। Alright, cost of capital and capital structure. So before we get to my presentation, I want to tell you few important things. Just can you keep us safe? Okay. So, okay. So capital structure and cost of capital. Imagine you are starting a business and the business name is XYZ company. And the sources of fund, sources of capital of this particular business could be your own equity. You have some savings and you can invest there, right? You can also get equity from your relatives or from your outsides, your friends, or whatever it is. Like you can get the investment in the source of equity. Also, you can borrow money from banks, or maybe you can issue bond, whatever it is. You can also broadly say get funding from debt. Therefore, source of finance for a company are divided into broadly into parts. One is equity, another is debt. এই ইকুইটির মধ্যে আবার অনেক রকমের আছে, সেই জিনিসগুলো আর আমরা you may discuss the short form about chapter 2 and just to recall us. Short form about the chapter 2 and 3 আমরা এটা শুরুই করে দিয়েছি শামস, don't worry. In the end of the day, you will understand at the end of the class what is this chapter about and how to deal with this. Don't worry, okay? আচ্ছা, তাহলে what we're talking about, so firstly we're trying to understand the capital structure, how does it look like and how it is going to impact the cost of capital. So আমরা যেটা বলতেছি, our favorite company XYZ, আমরা যখন XYZ কোম্পানি শুরু করলাম, এই কোম্পানি শুরু করতে গেলে we need to finance the company, এবং এইটার ফাইন্যান্স ব্রডলি কয়টা সোর্স থেকে আসবে? দুইটা সোর্স থেকে আসতে পারে। একটা হচ্ছে ইকুইটি, equity হচ্ছে your own fund or maybe fund from your friends, family or outsiders. On the other hand, you can also get the money from the lenders or maybe from banks or maybe from bond holders. এরকম different সোর্স থেকে আপনি পেতে পারেন। এদেরকে ব্রডলি দুই ভাগে ভাগ করা হয়, ইকুইটি এবং ডেট। এই যে ইকুইটি এবং ডেট আসতেছে, এই ইকুইটির প্রত্যেকটার একটা কস্ট আছে, দ্যাট ইজ কল্ড ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো এই যে আমাদের এই আমরা সবাই ইয়া করে দেন, রোল 505, ক্যান ইউ প্লিজ মিউট ইয়োরসেলফ? হ্যালো, রোল 505, মিউট ইয়োরসেলফ। মুশকিল, এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখেন আপনারা একটু, যে মিউট রাখবেন। ওকে, দেখেন এই যে ইকুইটি এবং ডেট, এই যেটা মিক্সটা, এটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি হবে এবং কস্ট অফ ক্যাপিটাল কি হবে, এটার উপর বেসিক্যালি কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল ডিপেন্ড অন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। কিরকম? লেট মি টেল ইউ, এই যে ইকুইটি হোল্ডার্সরা আপনার ইকুইটি ইনজেক্ট করতেছে কোম্পানিতে, দে এক্সপেক্ট সাম সর্ট অফ রিটার্ন ফ্রম দ্য কোম্পানি। কি রিটার্ন তারা এক্সপেক্ট করে? ইকুইটি হোল্ডার্স গেট হোয়াট? কি পায় ইকুইটি হোল্ডার্সরা? If you invest, very good. So they get the dividend, and that dividend is basically cost of that equity. কারণ আপনি যদি if you invest in the stock of a listed company and if you get the dividend, then this is your return from that investment. তাহলে equity holders gets the dividend. And debt holders get interest.
right? Yes, sir. And these interests actually these are tax allowable, এই জন্য আমরা এটাকে আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্টটা নেই, which is basically effective cost usually. তাইলে ইকুইটি হোল্ডার্স গেট ডিভিডেন্ড, ডেট হোল্ডার্স গেট ইন্টারেস্ট, এবং এইটাকে যখন আমরা কম্বাইন করি অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়েটার্স, ইমাজিন we have got 100 crore taka in my company as the capital. So 70% comes from the equity, hypothetically speaking, 30% comes from debt. So these 70 and 30 এই দুইটাকে যখন আমরা কম্বাইন করব তখন হচ্ছে এটাকে আমরা পাবো weighted average cost of capital, and that weighted average cost of capital is basically the overall cost of capital of that company. আপনারা কি বেসিকটা বুঝতে পারতেছেন? জি স্যার। ওকে, জি স্যার। এখন আমাকে বলেন, টেল মি why on earth we need to know the cost of capital of that company? কেন এটা আমার জানা দরকার? This is really important because unless you know the cost of your fund, how you would know which investment will be lucrative, which investment will be adding to your wealth, or whether particular investment will be detrimental for the company? আপনি তো এটা জানতে পারবেন না unless you know your cost. আপনি যখন জানেন যে আপনার overall cost of fund বা cost of capital is 10%, and if you invest somewhere where that investment will generate 9%, তাহলে তো আপনার ওভারঅল কোম্পানির তো বাড়বে না, ওয়েলথ বাড়বে না। বাড়বে বিকজ ইনভেস্টরের রিকোয়ারমেন্ট হলো 10%, এবং whereas you are making 9%, so effectively you are losing 1%, তাই না? You are 1% মাইনাস। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? জি স্যার। জি স্যার। মানে আমি ফান্ড নিচ্ছি যেখানে রিকোয়ারমেন্ট হলো আমার 10% কস্ট অফ ফান্ড, আমি সেখানে ইনভেস্ট করে আমি পাচ্ছি 9%। সো এই জন্য ইট হ্যাজ গট লিঙ্কেজ উইথ দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। সো দ্যাট ইজ ওয়াই দ্য রেট ইউ অ্যাপ্লাই 10%, 12% ফর ইনভেস্টমেন্ট ইভ্যালুয়েশন অর অ্যাপ্রেজাল, সো ইট হ্যাজ গট কানেক্টিভিটি। এই জন্য দেখেন 10% অ্যাপ্লাই করে যখন আপনি দেখেন ইউর ইনভেস্টমেন্ট ইজ পজিটিভ, আপনি কি বলেন? ইউ শুড গো অ্যাহেড অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট দ্য প্রজেক্ট। হোয়াট ইজ দ্য রেশনাল? রেশনাল হচ্ছে এটা যে আমার কস্ট অফ ক্যাপিটাল হচ্ছে 10%, আমি 10% অ্যাপ্লাই করে দেখতেছি আমার ইনভেস্টমেন্টের ওর থেকেও আমার বেশি থাকতেছে, হুইচ ইজ বেসিক্যালি অ্যাডিং টু মাই কোম্পানি, নেট ওয়েলথ অফ দ্যাট কোম্পানি। এই জন্য হচ্ছে আমরা বলি যে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল এবং কস্ট অফ ক্যাপিটাল করে পজিটিভ যদি থাকে, ইউ শুড টেক আপ দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট। সো এখানে এইভাবে আমরা ওয়েটেড এভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করবো, এন্ড দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস পার্টিকুলার চ্যাপ্টার। এখন আমাকে একটা জিনিস বলেন, what should be the optimum capital structure for a company? That is the biggest question and challenge for the companies to find out. মনে করেন, should I take 70% equity or 30% debt or 80% equity, 20 or any other different mixes? How do we assess that? How do we ascertain that? That is another big question you need to solve. কারণ আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে কোনটা কত পার্সেন্ট হবে? Can you just take it randomly? Answer is big no. Randomly হইলে তো আসলে এটা হলো না। It has got a scientific approach. Scientific approachের থ্রুতে এটাকে বের করতে হয়, and which is called optimum capital structure. কি বলে এটাকে? Optimum capital structure. What is optimum capital structure? Optimum capital structure is the point where cost of capital, overall cost of capital will be lowest to the company. মানে এমন একটা পয়েন্ট আছে, that is sweet spot. So that is basically at that point cost of capital of that company will be lowest. এই পয়েন্টে আপনার কস্ট অফ ক্যাপিটাল লোয়েস্ট হবে। সো কস্ট অফ ক্যাপিটাল যখন লোয়েস্ট হবে তখন কোম্পানির ভ্যালুয়েশনও হাইয়েস্ট হবে। ওকে, সো এই কারণে দেখবেন আপনার একটা জিনিস বলি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি। আপনারা কি জানেন কারেন্টলি মেজরিটি অফ দ্য বিজনেস ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ দে আর সাফারিং, ইনক্লুডিং দ্য ফরেন কোম্পানিজ, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিজ, their profit, their recorded degrowth. Even many of the big companies like Singer, they have recorded negative profit or loss. So do you know why it has happened or why it is happening? কেন এটা হচ্ছে জানেন? স্যার ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে গেছে প্লাস Very ইনফ্লেশন। good.
ভেরি গুড। সো একটা মেজর কারণ হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট হ্যাজ গন আপ। যখন ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যাচ্ছে, দেখেন কস্ট অফ ডুইং বিজনেস হ্যাজ গন আপ বিকজ কোম্পানি নিডস টু পে ভেরি হাই ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড দ্যাট ইজ বেসিক্যালি taking away their profit. So this is one aspect. Another aspect is, do you know how does the interest rate is ascertained? কিভাবে ইন্টারেস্ট রেট হয়? একটা মেজর ইস্যু হলো আপনার ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশন যেটা থাকে, ওই ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্টারেস্ট রেটকে বাড়িয়ে দেয়। ওকে, ইফ ইউ হ্যাভ মার্কেটে আপনার ইনফ্লেশন হলো 7%, ওই 7% কিন্তু অটোমেটিক্যালি ইয়াতে রিফ্লেক্ট করে ইন্টারেস্ট রেটকে। বুঝতে পেরেছেন? So if you have high inflation in the market, your interest rate will naturally go up. That is like theory of economics. So দেখেন, আপনার যখন হাই ইন্টারেস্ট ইনফ্লেশন আছে ইকোনমিতে, your interest rate will naturally go up and it will impact your business negatively. So this is one aspect. Another aspect is, once you have very high inflation rate, it is going to impact your exchange rate too, foreign exchange rate too. এইটাকে বলে ফিশার্স থিওরি। ওই যে আপনার পারচেস পাওয়ার প্যারিটির একটা থিওরি আছে। এটা হলো যে ধরেন আমরা কিসের মেজরিটি, সে কিসের কোন কোন কারেন্সিতে আমরা বিজনেস করি, মেজরিটি অফ আওয়ার এলসিস কিসে হয়? ডলার স্যার, ডলারে হয়। সো নাও ইউ নিড টু থিঙ্ক অফ বাংলাদেশ inflation rate, which is like 7, 8, 9%, and you need to think of US inflation rate. So you have got barely like 2, 3% or even less inflation in US, and you have got very high inflation in Bangladesh. And do you know what will happen? And if this disparity continues, your exchange rate in far future, you will say like it will be hitting like 150. বুঝে গেছে? কারণ কি, আপনার ওই যে 2% ভার্সেস 9% যদি এরকম কন্টিনিউ হইতে থাকে, অ্যান্ড আইএমএফ যে রিসেন্টলি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে, অ্যান্ড বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাজ অ্যাডপ্টেড দ্যাট, কি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে? যে আপনার এক্সচেঞ্জ রেট হবে মার্কেট ড্রিভেন। মার্কেট ড্রিভেন মানে ওই ফিশারের ওই ফর্মুলা অনুযায়ী হবে, এবং অটোমেটিক্যালি ইউ ক্যান সি দ্য ইম্প্যাক্ট। এখনই হচ্ছে 122-23 টাকা হয়ে গেছে। বুঝে গেছে? আপনি যদি খোলা বাজারে যান, ওইটা হয়ে গেছে অ্যারাউন্ড 125 টাকা। And this is basically the disparity between what? Inflation rate in US and Bangladesh. So ultimately, so the thing which I'm trying to say, age optimum capital structure is the sweet spot of the company, optimum level of the company, whereby আপনি এমন একটা স্পট বের করবেন যে স্পটে ইওর কস্ট ইজ দ্য লোয়েস্ট। আপনার যখন কস্ট লোয়েস্ট হবে, তখন তো ডেফিনেটলি আপনার বটম লাইন প্রফিটও বেশি হবে, আপনার ক্যাশ ফ্লো বেশি হবে, আপনার কোম্পানির ভ্যালুয়েশনও বেশি হবে। সো ডু ইউ গেট মি? বুঝে যায়? ইয়েস স্যার, বাট একটা কোয়েশ্চেন ছিল। কি কোশ্চেন? স্যার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এলসির কথাটা যেটা আপনি মেনশন করলেন, তো এলসির এক্সেপ্টেন্স সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। এলসি অ্যাকসেপ্টেন্স? জি স্যার, আমি ও এটা, টার্মটা অনেকবার শুনেছি, বাট ইটস নট হ্যাঁ ক্লিয়ার টু হ্যাঁ, মি। ও এটা বেসিক্যালি ক্যান এটা ইউ প্লিজ? ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট না, দিস ইজ মোর অফ এ লাইক ব্যাংকিং টার্ম। ওকে ব্যাংকিং ওকে টার্ম হচ্ছে মানে স্যার, আপনার এলসি কেন আমি কি করা হয়? মিউট এলসি করা করব? হয় হচ্ছে লেটস সে, হ্যাঁ হ্যাঁ মিট করেন। মানে ইস্যুটা কি হয়, আপনারা কি কেউ জানেন মানে হোয়াট ইজ দ্য পারপাস অফ হ্যাভিং এলসি? এটা কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের ইয়া না, দিস ইজ মোর For অফ এ লাইক import, ব্যাংকিং থিং। actually, sir, LC is used for import and export ফর ইম্পোর্ট, generally in US. রাইট। সো আমরা যদি লেটস পুট ইনটু দ্য perspective of imports, let's say you have chosen a beautiful car and this car is going to be for home, কিনে না তো? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না কথা, বাবারিং হচ্ছে। স্যার শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে আমি মিউট হয়ে গেছিলাম। এনিওয়ে, আপনারা একটু ওয়েট করেন, আমি তাইলে হচ্ছে আমার হটস্পট করতে হবে। হ্যাঁ, একটু একটু wait
Can you hear me now? জি স্যার Okay. Yes, sir. ওকে, ওইটা আমি এখন হটস্পট করছি। এনিওয়ে, হটস্পটেরও আবার প্রবলেম আছে, কল টল আসলে তখন ঝামেলা আছে। সো হোয়াট আই ওয়াজ ট্রাইং টু সে, যে ধরেন আপনি একটা কার্ড ইম্পোর্ট করতে চাচ্ছেন ফ্রম ইউএস। আচ্ছা, এলসি ডিনোট লেটার অফ ক্রেডিট, জেনারেলি এলসি ওপেন বাই importers of local bank in order to settle the offshore transactions. হ্যাঁ, ঠিক আছে শামস, থ্যাংক ইউ। তো ইস্যু যেটা হয় যে ওই যে আপনি বাইরে থেকে আনবেন, সো এখন ও কিভাবে আপনার পরে কনফিডেন্স পাবে যে আপনি ওর এই অ্যামাউন্টটা সেটেল করবেন, রাইট? এটা তো আপনার ওই কনফিডেন্স তো নাই, ইটস নট লাইক ফিজিক্যাল বাই। সো আবার আপনিও কিভাবে সেটেল করবেন উইদাউট রিসিভিং দ্য গুডস? এইটার জন্য ভায়া একটা ব্যাংক থাকে। ওই যে ব্যাংক, যদি আপনি যে ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে অথবা যার সাফিসিয়েন্ট ডলার আছে, ওইখানে তখন বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু ইম্পোর্ট তাকে এরকম ভাবেই করব, লেটস সে আমি 10% দিয়ে আমি এটা লিখবো, এবং যখন এটার এলসি অ্যাকসেপ্টেন্স মানে হলো ব্যাংক ইজ অ্যাকসেপ্টিং দিস লেটার অফ ক্রেডিট, paying off, bank will be liable to pay on your behalf. বুঝে গেছে? এবং ব্যাংক কখনই দেবে যখন ব্যাংক হ্যাভ দ্য কনফিডেন্স অন ইউ। ইউজুয়ালি দেখেন না, বলে যে আমার ব্যাংক আমাকে দিচ্ছে না, এন্ড I hope it's all right. ওকে, এটা এরপরে যেটা আসছে দেখেন, হ্যালো শুনতে হ্যালো, পাচ্ছি না। স্যার জি, স্যার। মাঝখানে কথা কেটে কেটে আসতেছে তাই ইস্যু কেটে কেটে আসতেছে, ইন্টারনেট ইজ বিকামিং এ ট্রাবল। সো ওই যেটা এলসির তো বিষয়টা মোটামুটি বোঝা যাওয়ার কথা এখন, দ্য থিং হুইচ আই এক্সপ্লেইনড। জি স্যার জি, ওকে, স্যার। তাহলে আপাতত এখন let's get started with our main very basic chapter, cost of capital and capital structure. I have tried to give a brief overview how does the capital structure and cost of capital work, and now really get into this chapter. Okay, here is the picture. I did share this over the email. Okay. Now, what we're going to understand in the end of the chapter, what does capital structure means, and how to calculate the cost of equity, how to calculate the cost of debt, and how to find out the WSCC. And we have got another topic which is called adjusted present value. So we are going to go over in this chapter, we will be covering it with investment appraisal. So that is actually better suited, but still this APV is a topic of capital structure. That's why I have just highlighted it here. Now, when we talk about the capital structure এর জন্য তিনটা জিনিস আপনাকে করতে হয়। One is suitability, suitability, and feasibility. In these applications or professional, whatever you call, so you will have a module which is called strategic business management, by strategic management. So how to choose strategy? যখন whenever you want ভয়েস to use ব্রেক any করতেছে। strategy, শুনতে পাচ্ছি না, সব কথা ভাঙিয়ে ভেঙে আসতেছে। স্যার These আপনার are not ভয়েসটা clear, sir. কন্টিনিউয়াসলি ব্রেক করতেছে। It's not, sir. what? হ্যালো, হোয়াট অ্যাবাউট নাও? আমি আবার সুইচ ওভার করলাম জি স্যার ওয়াইফাইতে, ক্লিয়ার স্যার এইটাও ঝামেলা করে। এনিওয়ে, লেটস Yes, সি। sir. Now better. সো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের এটা disturb স্ট্র্যাটেজিক হচ্ছে, স্যার। ম্যানেজমেন্ট একটা চ্যাপ্টার আছে, ঠিক আছে, মানে আপনার মডিউল আছে। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে আপনি যে কোনো ডিসিশন যখন নিতে যাবেন, স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, এইটা ফিল্টার থ্রু করা হয়, বা আপনার এই ডিসিশনটা নেওয়া হয় ইউজিং তিনটা কনসেপ্ট। কি? একটা হলো সুইটেবিলিটি, আর একটা হলো অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, আর একটা হচ্ছে ফিজিবিলিটি।
ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ফলোজ দ্য ভেরি সিমিলার ওয়ে, কারণ হচ্ছে আপনারা আরেকটা জিনিস জানেন তো, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট যেটা, এইটা বেসিক্যালি অর্গানাইজেশন ওয়াইড। প্রথমে হচ্ছে ওভারঅল অর্গানাইজেশনের থাকে, তারপরে ইউ নিড টু ব্রেক ইট ডাউন ইনটু ডিফারেন্ট, ওই যে ফাংশনাল লেভেলে চলে আসে এটা। ফর এক্সাম্পল, আপনার ফাইন্যান্স ফাংশনের জন্য ইউ উইল হ্যাভ এ স্ট্র্যাটেজি, ফর মার্কেটিং এর জন্য ইউ উইল হ্যাভ এ স্ট্র্যাটেজি, আপনার ওই যে এইচআর এর জন্য ইউ উইল হ্যাভ এ স্ট্র্যাটেজি, দ্যাট ইজ লাইক ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজি। সো এই ফাংশনাল স্ট্র্যাটেজির আন্ডারে যখন ওয়েন উই টক অ্যাবাউট দ্য ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, এইটাকেও আমরা করব ওই যে সুইটেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অ্যান্ড ফিজিবিলিটি। সুইটেবিলিটি কি? সুইটেবিলিটি ডিপেন্ড করে স্ট্যাবিলিটি অফ দ্য কোম্পানি, যে আমার কোম্পানির স্ট্যাবিলিটির উপর ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল, ইউ হ্যাভ জাস্ট ইনকর্পোরেটেড এ কোম্পানি, imagine, and now you want borrowings of like 50 crore taka from the bank, and you don't have sufficient collateral or maybe mortgage for this or asset for this. Do you think bank will be interested to finance you? Answer is big no. So capital structure always depend করে stability of the company. On the other hand, যদি একটা কোম্পানির ভেরি গুড ক্রেডিট হিস্ট্রি থাকে, প্রফিট হিস্ট্রি থাকে, ভেরি গুড অ্যাসেট ব্যাকিং থাকে, সো মেজরিটি অফ দ্য ফাইন্যান্সিয়ার্স বা লেন্ডার্স, দে উইল বি ইন্টারেস্টেড টু ফান্ড দ্যাট কোম্পানি। Matching asset with funds. Matching assets with fund is crucially important. Long-term loan দিয়ে আপনার ফিক্সড অ্যাসেটটা ম্যাচিং করা উচিত। আপনার ইউ শুড নেভার ফাইন্যান্স দ্য লং টার্ম অ্যাসেটস থ্রু দ্য শর্ট টার্ম লোন, কারণ আপনি যদি শর্ট টার্ম লোন দিয়ে করেন, আপনার ওটাকে তো যে কোনো সময় সে ফেরত যাবে, এবং ফেরত চাইলে তো তখন ও আর দিতে পারবে না, বিকজ ওই অ্যাসেট থেকে ক্যাশ জেনারেট করেই তো লোনটা রিপেমেন্ট করা হয় ইউজুয়ালি। সো এই জন্য ওই ফান্ডের মিসম্যাচ হলে মুশকিল হয়ে যায়। লং টার্ম ক্যাপিটাল রিকোয়ারমেন্টস ফর রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড গ্রোথ। আপনার রিপ্লেসমেন্ট, আমাদের বেসিক্যালি ইনভেস্টমেন্ট দুই রকম হয়। একটা হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট। রিপ্লেসমেন্ট হলো, লেটস সে ইউ হ্যাভ এ কোম্পানি অ্যান্ড ইউ হ্যাভ এ প্ল্যান্ট। এই প্ল্যান্টের যে প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারিজগুলো আছে বা অ্যাসেটগুলো আছে, এইগুলাকে সাস্টেইনেবল রাখার জন্য যে ইনভেস্টমেন্ট, দ্যাট ইজ কল্ড রিপ্লেসমেন্ট বা সাস্টেইনিং ক্যাপেক্স। আর একটা থাকে গ্রোথ ইনভেস্টমেন্ট, যে ইউ ওয়ান্ট টু স্কেল আপ ইউর বিজনেস। আপনি যদি স্কেল আপ করতে চান বা এক্সটেন্ড ইউর বিজনেস, তখন হচ্ছে আপনাকে নতুন করে ইনভেস্টমেন্ট করতে হয়, দ্যাট ইজ কল্ড আসলে গ্রোথ ইনভেস্টমেন্ট। There is a terminology called signaling. মানে you will come across this terminology quite often. এই signaling means জিনিসটা কি, সিগন্যালিংটা কি? সিগন্যালিং মানে হচ্ছে how well a company is performing, that is reflected from the capital structure. যদি আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে লোন থাকে, it gives a positive signal to the market. কিরকম? যে আপনার কোম্পানির ডেফিনেটলি প্রসপেক্ট ভালো আছে, and company will have the ability to pay back প্রিন্সিপাল অ্যান্ড ইন্টারেস্ট রেগুলারলি, দেয়ারফর এই কোম্পানির একটা ভালো অবস্থা হবে। যদিও বাংলাদেশের সিচুয়েশন ডিফারেন্ট, কোম্পানি বরোজ দ্য মানি অ্যান্ড দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু পে ইট ব্যাক। দেন ক্লায়েন্টেল এফেক্ট। ক্লায়েন্টেল এফেক্ট বেসিক্যালি, ক্লায়েন্ট আমাদের তিন ধরনের ইনভেস্টর্স আছে: রিস্ক অ্যাভার্স, রিস্ক টেকার এবং রিস্ক নিউট্রাল। তো ধরেন যারা রিস্ক টেকার হয়, তারা কি চায়? যে বেশি লিভার্ড কোম্পানি, যে কোম্পানিতে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ লোন আছে, বেশি রিস্কি, দে ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট দেয়ার। কারণ কি? তারা রিস্ক টেকার। সো হাই রিস্ক হাই রিটার্ন। কিছু থাকে রিস্ক অ্যাভার্স, তারা রিস্ক নিতে চায় না। তারা কি করতে চায়? যে কোম্পানিতে লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেট আছে বা তার অন্য অন্য পেরিফেরাল রিস্ক কম, সেই কোম্পানিতে বেশি ইনভেস্ট করতে চায়। দ্যাট ইজ কল্ড ক্লায়েন্টেল এফেক্ট। ডোমেস্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বড়োয়িং। ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল বড়োয়িংও আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে ইনফ্লুয়েন্স করে। কিরকম? For example, if you have access to the finance in the USD, possibly it has got lower interest rate, 5, 6, 7% altogether. However, this foreign denominated loan come with some extreme risk. কারণ হচ্ছে কোন রিস্ক থাকে বলেন তো? ফরেন লোনের মেজর রিস্ক কি? Exchange What Exchange is the rate major risk of foreign loan? Right, foreign Okay. exchange loss বা ফ্লাকচুয়েশন। সো ওই জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হয়। মানে ইউজুয়ালি অনেকে বলে যে ইউএসডি লোন নেন, এর ইন্টারেস্ট রেট তো ভেরি লো, ফাইন, আমি ওটা নিলাম। ওয়ারাজ আপনার যে ফরেন এক্সচেঞ্জের কারণে যে ইয়াটা আছে, যে ফ্লাকচুয়েশনটা আছে, ইউ নিড টু টেক ইনটু কগনিজেন্স। আপনি যখন নেওয়ার পরে এফেক্টিভ রেট ক্যালকুলেট করবেন, এরকম দেখা যায় অনেক সময় যে এটার কস্টটা অ্যাকচুয়ালি লোকাল লোনের চেয়েও বেশি হয়ে যাইতে পারে। সো এনিওয়ে, ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল বড়োয়িংও আমার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারকে ইয়া করে, এফেক্ট করে। হাউভার দেয়ার ইজ এ বিগ এক্সেপশন বা হাউভার। এই হাউভারটা কি?
যদি আপনার কোম্পানি ফরেন কারেন্সিতে আর্নিং করে and if you are allowed to keep your earning in foreign denominated currency, let's say FCA অ্যাকাউন্টে, তখন কিন্তু আপনার ফরেন borrowing is আপনার beneficial for the company. Cost and flexibility, that also আপনার influence the suitability of the capital structure. কিরকম? যে ধরেন ডেটের কস্ট ইজ লোয়ার ইউজুয়ালি এবং ডেট ইজ ইজি টু অবটেন। You just walk into the company and then show the business plan, and if it is like lucrative for that banks, then they will finance you. কিন্তু অলওয়েজ ইকুইটি হোল্ডার্স ইজ রিয়েলি ডিফিকাল্ট। কেন? কারণ ইকুইটি হোল্ডার্স আর আলটিমেট রিস্ক টেকার, তাই না? ইকুইটি হোল্ডার্সটা আলটিমেটলি রিস্ক নেয় না? সো এই কারণে ওদের কস্ট ইজ ভেরি হাই। বুঝতে পেরেছেন? সো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের থিওরি, ইকুইটি কস্ট ইজ অলওয়েজ হায়ার দ্যান দ্য কস্ট অফ ডেট। সো এবং এই ইকুইটি হোল্ডার খুঁজে পাওয়াও ডিফিকাল্ট, এবং এই জন্য দেখবেন যে আইপিওতে ইট টেক্স হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু টেক ইন টু এ কোম্পানি, তাই না? আইপিওতে লিস্টেড করার জন্য। অ্যান্ড ফাইনালি অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড কস্ট অফ ক্যাপিটাল। অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে এমন পয়েন্ট যেখানে কি হবে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল বি লোয়েস্ট। সো দিস ইজ বেসিক্যালি suitability of the capital structure এবং how does it impact the capital structure. Now acceptability. Acceptability depend করে risk attitudes. Risk attitudes মানে হচ্ছে ধরেন in one occasion I was advising a company because আমি দেখছি ওই কোম্পানি is really profitable এবং তাদের ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে there is no debt. আমি ওনারে বলছি why don't you borrow the money এবং ওই টাকার লোনটাকে এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করেন, তাইলে হচ্ছে আপনার তো ওভারঅল বিজনেসের ভ্যালুয়েশন বাড়বে এবং আপনার ট্যাক্সও কম দেওয়া লাগবে। আই ডোন্ট ওয়ান্ট বরোইংস ইন মাই ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। আমরা কখনো নেই নাই, আই ওয়ান্ট টু বি রিস্ক ফ্রি। বুঝতে পেরেছেন? রিস্ক অ্যাটিটিউড। সো হি doesn't have, like he's not comfortable with the debt and he doesn't want to deal with this and he want to be in the comfortable situation. So basically risk attitudes. However, for this company, আপনার cost of capital will be very high. Loss of control. Loss of control could come in many forms. একটা হচ্ছে আপনি যদি ইকুইটির মাধ্যমে করেন and if it is like issuance of shares to the outsiders, that will dilute আপনার directly you can lose the control over the company, তাই না? That is like loss of control. Also, you might try to pursue the foreign debt or local debt, whatever it is, and that debt might come up with lots of টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস। হইতে পারে না? অনেক বেশি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস আছে, ডেটের কোভেনেন্ট দেওয়া আছে। যেমন ইন ওয়ান অকেশন আই সিন, যতদিন পর্যন্ত লোন পেমেন্ট না হবে, তার কথা এখনো আটকে আসতেছে, শুনতেছি কেন? ছিল লাফার্জ লাফার্জ জায়গায় লাফার্জ কিছুই শুনি না আলাদা স্যার। কোম্পানি ছিল। তো ওই কথা শুনতেছিলাম না অনেকক্ষণ যাবত। আমি I'll try to find this before next class. হ্যাঁ, আপাতত we need to bear with it. Oh, hello.
জি জি স্যার স্যার। এখন শোনা যাচ্ছে জি স্যার শুনতে পাচ্ছি আরে ভারী মুশকিল এই ইন্টারনেট I hate these connections anyway. You're talking about loss of controls and then it comes the cost হচ্ছে কোনটার কস্ট কিরকম, যেমন ইকুইটির কস্ট ইজ ভেরি হাই, ডেটের কস্ট ইজ লো, সো আপনার স্ট্রাকচারকে মানে অ্যাকসেপ্টেবিলিটি স্যার, আবারও শুনতে পাচ্ছি না আমরা। আর ইসের ক্ষেত্রে ইকুইটির ক্ষেত্রে ইউ নিড টু পে অফ হোয়াট, ইউ নিড টু পে অফ ডিভিডেন্ড, সো দ্যাট ইজ অলসো এ বিগ কমিটমেন্ট, সো এটা আপনার এফেক্ট করে। দেন প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স, প্রেজেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্স তো আমার এটাকে ইম্প্যাক্ট করে যে আপনি হাউ ওয়েল ইউ আর ম্যানেজিং ইউর কারেন্ট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, দ্যাট অলসো ইম্প্যাক্টস দ্য আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। ওকে, নাও ফিজিবিলিটি দেখেন, আমরা বলছি কি তিনটার ইসের উপর ক্রাইটেরিয়ার উপর বেসিক্যালি আমরা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটাকে সিলেক্ট করি, সুইটেবিলিটি, অ্যাকসেপ্টেবিলিটি অ্যান্ড ফিজিবিলিটি। মনে করেন কোনো একটা পার্টিকুলার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইজ সুইটেবল and also it is acceptable, but whether it is feasible, that is a big question. ফিজিবিলিটি হচ্ছে আপনি কোম্পানি একটা শুরু করেছেন এবং আপনার লোনও আপনার জন্য খুব বেনিফিশিয়াল, এটা আপনি অ্যাকসেপ্টও করবেন, বাট will you be able to pursue the lenders? So that is a big question. So lenders attitude, মানে আপনার ফিজিবিলিটি ডিপেন্ড করবে লেন্ডার্স অ্যাটিটিউডের উপর। লেন্ডার যদি আপনাকে লোন না দেয় তাহলে তো হবে না। যদি আপনার ইকুইটি হচ্ছে লেটস সে মোস্ট ফিজিবল অপশন হয়, ওয়েদার শেয়ার হোল্ডার্স আর উইলিং টু ইনভেস্ট ইউর কোম্পানি, সো দ্যাট ইজ এ বিগ থিং। তারপরে কি ফিউচার ট্রেন্ড, ফিউচার ট্রেন্ড কি, যেমন আপনি দেখবেন কারেন্টলি আপনার ট্রেন্ড কি হচ্ছে যে আপনার ভেঞ্চার ক্যাপিটাল আসতেছে এবং অন্য ডিফারেন্ট সোর্স অফ ফাইন্যান্সিং আসতেছে। ডু ইউ গাইজ নো অ্যাবাউট এ কোম্পানি কল্ড শপ আপ? আপনারা কি জানেন জি শপ স্যার আপ জি সম্পর্কে? স্যার শপ আপ হচ্ছে আপনার ফরেন ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতেছে, এটা তো জানেন, প্রচুর জি স্যার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আসতেছে, এটাকে বলে সিরিজ এ, সিরিজ বি, এবং এইটা বেসিক্যালি ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ইনভেস্টমেন্ট। কিভাবে হয় এগুলা? যে আপনার একটা কোম্পানির ভ্যালুয়েশন হয়, হওয়ার পরে তারা হচ্ছে বলে প্রথমে আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ দ্য সিরিজ এ ফান্ড। সিরিজ এ ফান্ড কি? যে আপনি সিরিজ এ ফান্ড দিয়ে আপনি দেখাবেন যে হাউ মাচ ইউ হ্যাভ ডেভেলপ। ওকে, আপনার একটা টার্গেট থাকবে, আপনি ওটা দেওয়ার পরে ইউ উইল মেক দ্য প্রেজেন্টেশন, দে উইল ইভালুয়েট, and thereafter you will go for series B finance and then you go for series C finance। এইভাবে হচ্ছে আপনার ও কিন্তু দেখা যাবে আস্তে আস্তে আপনার মেজরিটি শেয়ার তার হয়ে যাবে and you will be left with a portion of the shareholders. So basically that is a future trend of financing. Okay, দেন রেস্ট্রিকশনস ইন লোন এগ্রিমেন্ট। যে ফিজিবিলিটির আর একটা ইস্যুস হলো রেস্ট্রিকশনস ইন লোন এগ্রিমেন্ট। আপনার লোন এগ্রিমেন্টে যদি কোনো রেস্ট্রিকশনস থাকে, দ্য এক্সাম্পল হুইচ আই হ্যাভ গিভেন, যে ফর এক্সাম্পল ইউ আর রিয়েলি ইন্টারেস্টেড টু অবটেইন এ নিউ সোর্স অফ নিউ লোন, কিন্তু আপনার লোনে বলা আছে যে যতদিন পর্যন্ত আপনি কারেন্ট লোনটা না পেমেন্ট করবেন আপনি নতুন করে বরোয়িং নিতে পারবেন না। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এ বিগ থিং। অ্যান্ড ম্যাচিউরিটি ডেট, সো এই ধরনের ম্যাচিউরিটি রেটও আপনার এটাকে ইম্প্যাক্ট করে। আচ্ছা, ওই যে আজান দিচ্ছে বুঝছেন, এখানে অনেক নয়েজ হবে এখন, সো লেটস টেক এ ভেরি শর্ট ব্রেক এবং এটার আজানের পরে উইল স্টার্ট ওভার অ্যাগেইন। ওকে, ওকে স্যার স্যার, এখানে বলেন। স্যার একবার কি নামাজের ব্রেক দিয়ে দিবেন? সো আপনারা যদি চান ইউ ক্যান কাম ব্যাক, আমাদের তো ওই যে দুইটা ক্লাসের মাঝে একটা ব্রেক দেই, তাহলে কখন আপনি ওরা চান আসতে বলেন। স্যার এখন দিতে পারেন, আর জেনারেলি হয় কি 8:45-এর দিকে ব্রেক দেয় হুম, নামাজের জন্য। না তো না ওইটা সেটা তো দরকার 45। নাই, ওইটা জি আমরা এখনো দিতে পারি, দ্যাট ইজ লাইক আমাদেরটা আমাদের ডিসক্রিপশন। সো ইউ ক্যান টেক এ ব্রেক নাও এবং ইউ ক্যান কাম ব্যাক বাই লেটস সে 8:35, 33, whatever it is, like এই সময় এসে আমরা তখন উই ক্যান কন্টিনিউ। ওকে জি স্যার, ঠিক আছে, ওকে, মানে তাহলে 8:35, হ্যাঁ, 15 মিনিটস। হুম, ওকে।
Hello. Hello, I'm back. Hi. Yes, sir. Okay. জি স্যার শুনতে All right. পাচ্ছি So we're discussing about suitability, acceptability, and feasibility. I'm pretty sure you got a fairly good understanding on that, right? Moving on, capital structure আরেকটা theory রয়েছে, which is called pecking order theory. Pecking came up with a theory. What should be the chronology? What should be the sequence of capital structure or financing? So first বলতেছে retained earnings. Remember one thing, যে বলছে যদি আপনার retained earnings থাকে, you should always try to finance from the retained earnings. But we all know যে retained earnings এবং cash flow they are not same, তাই না? দুইটা ডিফারেন্ট না? তাইলে why on earth they are saying about retained earnings? So এখানে retained earnings they are referring retained free cash flow. বোঝা গেছে এটাতে কি বোঝাচ্ছে? রিটেইন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। যদি আপনার রিটেইন ক্যাশ ফ্লো থাকে, ফ্রি ক্যাশ ফ্লো থাকে, ইউ শুড অলওয়েজ মেক দ্য ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম দেয়ার। ওকে, রিটেইন আর্নিংস কি? রিটেইন আর্নিংস হচ্ছে রিটেইন ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। স্ট্রেট ডেট, রিটেইন আর্নিংস যখন আপনার এক্সস্ট হয়ে যাবে, ইউ শুড গো ফর স্ট্রেট ডেট। তখন আপনি ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে এটাকে করবেন, মানে ইনভেস্টমেন্ট। যখন স্ট্রেট ডেটও এক্সস্ট হয়ে যাবে, তখন ইউ শুড গো ফর কনভার্টেবল ডেট। কনভার্টেবল ডেট মানে কি? ইউ শুড অলওয়েজ লুক ফর সুইটনার। সুইটনার মানে হচ্ছে যেমন ধরে আছে সুকুক বন্ড। সুকুক বন্ড আর শুনতেছি না। প্রেফারেন্স শেয়ার। ওপস, হ্যালো, আর শোনা যাচ্ছে এখন শোনা যায় না? জি স্যার এখন শোনা যাচ্ছে ওকে, এরপরে যেটা হয় প্রেফারেন্স শেয়ার। প্রেফারেন্স শেয়ারের পরে যেটা হয় দেখেন ইকুইটি শেয়ার। সো ইফ ইউ লুক এট দ্য ক্রোনোলজি, ক্রোনোলজি হলো ইট স্টার্টস ফ্রম রিটেইন আর্নিংস এবং ফাইনালি ইট সেন্ডস অন ইকুইটি শেয়ার। সো ইকুইটি শেয়ারস ইজ দ্য লিস্ট প্রিফার্ড ওয়ে অফ ফাইন্যান্সিং। খেয়াল করেছেন? অ্যাকর্ডিং টু দ্য পেকিং। এটা নিয়ে কি কোনো কনফিউশন আছে যে কোন ক্রোনোলজিতে ফাইন্যান্সিংটা খোঁজা উচিত বা করা উচিত? জি স্যার বুঝতে পারছি Okay. Now, what is the justification of pecking order? Justification হচ্ছে it minimizes the issue cost. How it does minimize the issue cost? Number one, দেখেন রিটেইন আর্নিং যখন আমি নিচ্ছি ফাইন্যান্সিং রিটেইন আর্নিংস থেকে, তখন কি হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ইট মিনিমাইজেস দ্য ইস্যু কস্ট। কারণ ওই সময় তো আমার লাগছে না, ইস্যু কস্ট লাগছে না। স্টেট ডেটের ক্ষেত্রেও ইস্যু কস্ট ওরকম লাগে না। So if you follow the pecking order theory, it will minimize the issue cost, minimize the time of expense in pursuing the outside investors. So পেকিং এর এই ফর্মুলা অনুযায়ী আপনার আউটসাইড ইনভেস্টরসদের পারসুয়েশনের জন্য টাইমটা অনেক কম লাগে। অ্যান্ড ফাইনালি আরেকটা জিনিস বলা আছে, এটা আপনার বইয়ে নাই, আমি জাস্ট অ্যাড করছি ফ্রম ডিফারেন্ট বুক। এটাকে বলে এক্সিস্টেন্স অফ অ্যাসিমেট্রিক্যাল ইনফরমেশন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ইট? Do you know about symmetry? Information symmetry. Information symmetry মানে হচ্ছে আপনি যে জিনিস জানেন আমিও জিনিস জানি and we are on the same page. That is called information symmetry. Information asymmetry on the other hand, possibly I have got access to a very secret information which you don't have. We're talking about a company. So এখন ধরেন, if I know a company has got huge plan and then company with coming up with a breakthrough product project এবং হচ্ছে that is very secretive project and they are not published it yet. So এটাকে যদি এরকম হয় তাইলে, এবং আমি জানি, তাইলে কি হবে? আমি জানি যে এই কোম্পানি উইল হ্যাভ এ বিগ ব্রেক থ্রু ইন নেয়ার সোন, কিন্তু আপনি তো ইনফরমেশন জানেন না। So the way I will perceive the stock value of that company, your perception won't be the same, তাই না? Because you and me are not in the same page, because you have got very access to the very limited information. On the other hand, I have got all the information, including the secretive information. এটাকে বলে অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। এই যে অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশনের ফলে প্রবলেমটা কি হবে? যে ধরেন আমি চাই এই কোম্পানির ইকুইটি থেকে ফান্ডিং করতে। এখন ইকুইটির আমার কাছে যে ভ্যালুয়েশন, শেয়ারের ভ্যালুয়েশন আপনার কাছে তো সেম হবে না, কারণ আপনার তো ইনফরমেশনটা নাই।
এই কারণে বলা হয় যে আপনার এই যে পেকিং এর যে ইয়াটা রয়েছে, সিকোয়েন্সটা রয়েছে, এই সিকোয়েন্সের জাস্টিফিকেশনের জন্য এই পয়েন্টগুলো বলেছে যে এক্সিস্টেন্স অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন অ্যান্ড দেয়ারফোর ইকুইটি শেয়ারস ইজ দ্য লিস্ট প্রেফার্ড, কারণ আপনি ওই যে শেয়ারের যে দাম সেট করবেন, আপনার কাছে যে দাম, এইটা মেবি আউটসাইডার ইনভেস্টরের কাছে ওই দামটা নাই বিকজ অফ অ্যাসিমেট্রিক ইনফরমেশন। আই হোপ যে দিস ইজ প্রিটি ক্লিয়ার, দিস থিওরি ইজ প্রিটি ক্লিয়ার টু ইউ, রাইট? নাকি বোঝা যায় না? ওকে, গুড, ভেরি ওয়েল। নাও ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং কি রয়েছে? MM 1958 উইদাউট ট্যাক্স একটা রয়েছে, আর একটা হচ্ছে 1968 উইথ ট্যাক্স একটা রয়েছে। সো বেসিক্যালি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের মোট তিনটা থিওরি রয়েছে, একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল, আর একটা হচ্ছে মডিগ্লিয়ানিয়ান মিলার থিওরি। এই থিওরিগুলো আমরা দেখব, অ্যান্ড হাউ উই ক্যান পসিবলি সেট দ্য অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার প্র্যাকটিক্যালি, সেটাও আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করব। ওকে, নাও আরিফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, জেট ল্যাগ কাটছে, আমি তো একটু ক্লাসে আছি। আমি তাহলে পরে কল দিব। হ্যাঁ, ওকে, জি জি, নাও। আমি একটা ওই যে আপনাদের কি যা শেয়ার করছি, দেখেন তো দেখা যায় কিনা, হোয়াইট বোর্ড। জি ওকে, কাজী শাহাদুর, আপনি ই করেন না এটার উপর? ওকে, নাও ট্রেডিশনাল ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। ওকে, আপনারা কি এটার উপর ইয়া করতেছেন নাকি? এটা চলে গেল কেন? এই যে মামুন, এই যে দেখেন, আপনারা প্লিজ, এই যে কি হচ্ছে কি, এই যে দেখেন কারসার্স মোর দ্যান 5 ইউ হ্যাভ জয়েন্ট, এরকম হলে কেমনে হবে? মামুন, তুমি এইটার মধ্যে হাতাহাতি করো না। ওকে, এটা হলো আমার এক্স অ্যাক্সিস, এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস। ওকে, এক্স অ্যাক্সিসে হচ্ছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল, না সরি, এটা হচ্ছে লেভেল অফ গিয়ারিং, আর এখানে রয়েছে কস্ট অফ ক্যাপিটাল।
Okay, now say এটা হলো আপনার 10%। 10% মানে কি, যে 10% ডেট, 90% ইকুইটি, 20%, 30%, এইভাবে মনে করেন আপনার কত হবে, 100% হলো। ওকে, তার মানে আমার লেভেল অফ গিয়ারিং। আর এখানে কি হবে, কস্ট অফ ক্যাপিটাল সে 5%, তারপরে 10%, 15%, অ্যান্ড সো ফোর্থ। এইভাবে আমরা নিলাম। নেওয়ার পরে দেখেন, প্রথমে আমাদের ইস্যুজ হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য কস্ট অফ ইকুইটি ওয়ার্কস। কস্ট অফ ইকুইটির ইস্যুটা হলো যেভাবে যখন আপনার লেভেল অফ গিয়ারিং বাড়বে, সাথে সাথে আপনার কস্ট অফ ইকুইটিও বাড়তে থাকবে। কিরকম, একটা লিনিয়ার ওয়েতে বাড়তে থাকে এরকম। এটা কিন্তু ট্রেডিশনাল থিওরি আমরা আলোচনা করতেছি। So, as the gearing increases, your cost of capital, cost of equity will increase too. তাই না? According to the level of gearing, your cost of equity will be increasing in the linear way. তাই না? এটা কি বোঝা যায়? যে আমার যত গিয়ারিং বাড়বে তত আমার কস্ট অফ ইকুইটি হোল্ডার, কারণটা কি? কারণ ইকুইটি হোল্ডারদের রিস্ক বেড়ে যাবে এবং তাদের রিটার্নটাও, রিকোয়ার্ড রেট অফ রিটার্নটাও বেড়ে যাবে। ওকে, নাও what is the impact on KD? KD মানে কি, কস্ট অফ ডেট। কস্ট অফ ডেটের যেটা হয় সে এরকম, কস্ট অফ ডেটও একটা লেভেল পর্যন্ত দেখবেন ব্যাংকে কি হয়, ব্যাংক প্রোভাইডস এ ফ্যাসিলিটি অফ অফার লেটার। ফ্যাসিলিটি অফার লেটারে বলা থাকে কত পার্সেন্ট পর্যন্ত বা কত টাকা পর্যন্ত সে লোন পাবে। লেটস সে বলা আছে 50 crore টাকা পর্যন্ত সে লোন পাবে। এখন 50 crore পরেও আপনি যদি লোন চান, ব্যাংক উইল বি রিল্যাক্ট্যান্ট, বাট স্টিল ইফ দে ওয়ান্ট টু গিভ, দে উইল বি চার্জিং হায়ার ইন্টারেস্ট রেট, যে আপনার রিস্ক বেড়ে যাচ্ছে, অ্যান্ড দেয়ারফোর দে উইল ইনক্রিজ দ্য কস্ট অফ ডেট। এই জন্য দেখবেন একটা সার্টেন লেভেল পর্যন্ত মোটামুটি সেম আছে, এরপরে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং কস্ট অফ ডেট ইজ ইনক্রিজিং। দ্য লজিক হচ্ছে, দেখেন ট্রেডিশনাল থিওরির লজিক হুইচ ইজ ভেরি ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। তাইলে আমাদের একটা লেভেল পর্যন্ত একটা রেট থাকবে, এরপরে আস্তে আস্তে এটা বাড়তে থাকবে। এটা কি বোঝা যায়? আপনারা কি বুঝতেছেন থিওরিটা? জি স্যার। Capital, okay. Then how it is going to impact on our what? How it is going to impact on our overall cost of capital? এই দুইটাকে যখন আমরা কম্বাইন করব, তখন হচ্ছে আমাদের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল হবে, এবং সেটা হবে ইটস কাইন্ড অফ ইনভার্টেড ইউ শেপ, এরকম টাইপসের একটা ইয়া হয়, অ্যান্ড এটাকে বলে ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল, হুইচ ইজ, এটা হচ্ছে আমাদের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল। সো ইনভার্টেড এই যেটা ইউ শেপ হলো, দুইটাকে কম্বাইন করে এটা কি, কেন, যখন আপনার 0% গিয়ারিং তখন কিন্তু আপনার অল ইকুইটি ফার্ম, এই জন্য দেখেন এটা এখান থেকে শুরু হচ্ছে হয়ে, এই যে যখন আপনার 10% তখন দেখেন বেড়ে যাচ্ছে, তার সাথে কস্ট অফ ডেট কথা শুনতে পাচ্ছি না এখন আর। সে 8, হ্যালো, আচ্ছা, কথা শোনা যাচ্ছিল না। ওকে, এটা হলো
এটা হলো আমাদের অপটিমাম পয়েন্ট, যেখানে আমাদের ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল লোয়েস্ট। সো কোম্পানি উইল অলওয়েজ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দিস অপটিমাম পয়েন্ট ওয়ার দেয়ার কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল বি দ্য লোয়েস্ট। আমি কি বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। ওকে, কারো কোনো কনফিউশন বা কোশ্চেন থাকলে ইউ আর ফ্রি টু আস্ক। অপটিমাম লেভেলে কত হলো? লেভেল অফ গিয়ারিং কত? এটা তো আমরা হাইপোথেটিক্যালি বলছি, লেটস সে 15% বা 17% হচ্ছে আমার গিয়ারিং, 83% হচ্ছে আপনার ইকুইটি। বাট এটা আপনাকে ক্যালকুলেশন করে দেখতে হবে। প্র্যাকটিক্যালি যেটা করতে হবে, আপনার প্রত্যেকটা কোম্পানির প্রত্যেকটা পয়েন্টে আপনি যত বেশি মিক্স নেবেন তত বেশি অ্যাকুরেট হবে। লেটস সে 10, 90, 20, 80, 30, 70 এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট লেভেলে করবেন, তখন ইট উইল গিভ ইউ এ ডিফারেন্ট পয়েন্ট, ডিফারেন্ট ডটস। ওই ডটস গুলাকে অ্যাড করে তখন হচ্ছে আপনি ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটালের একটা রেখা পাবেন, তাই তো? কার্ভ পাবেন। ওই কার্ভের লোয়েস্ট পয়েন্ট উইল বি ইওর অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। Is that clear? এটা অবশ্যই ক্লিয়ার, কারণ হলো কস্ট অফ ক্যাপিটাল যদি বিশেষ করে ড্যাপ রেশিও যদি কম থাকে, ইকুইটি রেশিও বেশি হলে তাহলে অপটিমাম লেভেলটা বোঝা যায়। ঠিক আছে। হুম। তাহলে আর কারো কোনো কোশ্চেন বা কনফিউশন? আই হোপ যে ইউ আন্ডারস্টুড, তাই তো? তাহলে এই যে থিওরিটা, এটা কে দিয়েছে? এটা দিয়েছে হচ্ছে আপনার ট্রেডিশনালিস্টরা। ট্রেডিশনালিস্ট কেম আপ উইথ দিস থিওরি, যে ওয়ার বাই দে আর সেইং যে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার ইজ দ্য, মানে এখানে এটা বেসিক্যালি প্রথমে তার প্রথম দেখেন, আবার একটু জাস্ট রিফ্রেশ করি তারপরে বিফোর উই মুভ অন টু দ্য নেক্সট ওয়ান। সো ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন হচ্ছে আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং। যখন আমার লেভেল অফ গিয়ারিং বাড়তে থাকবে, আমার কস্ট অফ ইকুইটি লিনিয়ার ওয়েতে বাড়তে থাকবে, বিকজ রিস্ক ইজ ইনক্রিজিং। কস্ট অফ গেট কিরকম? যে আমার একটা লেভেল পর্যন্ত সেম রেটে থাকবে, তারপরে আস্তে আস্তে কেডি বাড়তে থাকবে, কারণ ওই যে আমার একটা রেটিং করে, ক্রেডিট স্কোরিং করে, অন্য অন্য অ্যাসেসমেন্ট করে, ব্যাংক হ্যাজ গিভেন ইউ এ ফ্যাসিলিটি লেটার, ওইটার পরে দে উইল বি রিলাক্ট্যান্ট, স্টিল ইফ দে ওয়ান্ট টু ফান্ড দে উইল বি চার্জিং দ্য হায়ার ইন্টারেস্ট রেট। সো এটা হচ্ছে আমার কেডি লাইন হচ্ছে। দুইটাকে কম্বাইন করে ওয়েটেজ ডিফারেন্ট যে মিক্স আছে, সেই অনুযায়ী আমরা তখন ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল বা কেও যেটাকে বলে সেটা বের করব। সো ওই ডটগুলাকে ই করে মনে করেন এরকম ইউ শেপের মতন একটা শেপ হয়েছে কেও। তাইলে আমার অপটিমাম ক্যাপিটাল উইল বি, যে ওইটার যে লোয়েস্ট পয়েন্ট সেটা উইল বি আওয়ার অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। এবং অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের ধারণাটা কি? এখানে কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল বি দ্য লোয়েস্ট এবং ভ্যালুয়েশন অফ দ্য কোম্পানি উইল বি দ্য হাইয়েস্ট। I hope that you understood this. Okay, now let's talk about 1958. 1958. 1958-এ ইমাম মর্নিংলিয়ানি অ্যান্ড মিলার কেম আপ উইথ এ থিওরি। এটা তো আপনারা জানেন, ওরা কিন্তু একবার নোবেলও পেয়েছে। এবং অ্যাকাউন্টিং এ কিন্তু নোবেল পাওয়া যায় না, হাউভার আপনার ইকোনমিক্সে নোবেল পাওয়া যায়। দিস ইজ বেসিক্যালি থিওরি অফ ইকোনমিক্স। এখন মডিগ্লিয়ানি অ্যান্ড মিলার 1958-এ যে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারের থিওরিটা বলছে, এখানে হি মেড ফিউ অ্যাজাম্পশনস। তার মধ্যে একটা অ্যাজাম্পশনস হচ্ছে দেয়ার ইজ নো ট্যাক্স ইন দ্য মার্কেট, বাট হুইচ ইজ ভেরি ইমপ্র্যাকটিকেবল। বাট আমরা যখন কোনো থিওরি পড়ি, ডেফিনেটলি ওই যে আপনার থিওরিশিয়ান, তার অ্যাজাম্পশনসকে ইউ নিড টু অনার, তো ওইটার ভিত্তিতেই ওটাকে অ্যাসেস করতে হবে। সো 1958, দ্যাট ইজ লাইক ভেরি লং ব্যাক, অ্যান্ড হি কেম আপ উইথ দিস থিওরি অ্যান্ড হি সেড দেয়ার উইল বি নো ট্যাক্স ইন দ্য মার্কেট। সো এটা যদিও প্র্যাকটিক্যাল না, বাট স্টিল এই যে এটা কিন্তু এখনো রেলিভেন্ট, এটা এখনো পর্যন্ত করা হয়। এখন যদি আমরা দেখি, ওয়েট, ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, যদি আমার কোনো ট্যাক্স না থাকে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। সো হোয়াট উইল বি দ্য ইম্প্যাক্ট অন কেই? কেই ইম্প্যাক্ট হবে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং, কস্ট অফ ইকুইটি উইল গো আপ, এটা বাড়তেই থাকবে। ক্লিয়ার? মানে এইটা ট্রেডিশনালিস্টের সাথে কোনো সমস্যা নাই।
তার আরেকটা অ্যাজাম্পশন হচ্ছে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত আপনি সেম রেটে বড় করতে পারবেন, এবং আপনার ওইখানে তো ট্যাক্স নাই, দেয়ারফোর ট্যাক্স অ্যালাউন্সের উপর কোনো কোশ্চেনও নাই। সে দিস ইজ আওয়ার কি কে ডি। দেখেন কেডি কি হয়েছে, এটা ফিক্সড। কেডি কি হয়েছে, ফিক্সড, সেম রেটে 100% পর্যন্ত সেম রেটে আপনি করতে পারতেছেন। এখন দেখেন, সো হাউ ডাজ ইট ডিফার ফ্রম দ্য ট্রেডিশনাল থিওরি? ট্রেডিশনাল থিওরি বলতেছে একটা লেভেল পর্যন্ত একটা রেট হবে, এরপরে বাড়তে থাকবে। কিন্তু এই মোডিগ্লিয়ানি অ্যান্ড মিলারের এই যে অ্যাজাম্পশনস গুলো, ডু ইউ থিঙ্ক দিস আর কারেক্ট, রিজনেবল ইন দ্য কারেন্ট কনটেক্সট? না নো স্যার। স্যার নো। ওকে। কারণ একটা লেভেল পরে থেকে একটা কন্টিনিউয়াস লিনিয়ার বেসিসে লোন নেওয়া হয়, একটা রাইট। বেসিসে যখন ইয়াটা বেশি জ্যাপ রেশিও বেশি হয়ে যায় তখন ব্যাংক কিন্তু হাই রেট দিয়ে দেয়, রেটটা কিন্তু হ্যাঁ কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ, থাকে না, কিন্তু এখানে রাইট। এমএম যেটা বলছে সেটা বলছে কনস্ট্যান্ট থাকে। ইট ইজ ভেরি মাচ ইমপ্র্যাকটিক্যাল। Impracticable. এবার আসেন, হোয়াট উইল বি ইম্প্যাক্ট অন কেও? কেওর ক্ষেত্রে বলছে দেখেন, দুইটা যখন আপনার মিলে যাবে তখন অ্যাকচুয়ালি যে কোনো রেটই হচ্ছে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার। কারণটা কি বলতেছি আপনাকে, দেখেন আমার মেইন জিনিসটা হলো অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা হলো আমার এমন একটা পয়েন্ট যে পয়েন্টে আমার কস্ট উইল বি দ্য লোয়েস্ট। মোডিগ্লিয়ানি অ্যান্ড মিলারের থিওরি অনুযায়ী বেসিক্যালি দ্য ভেরি পারপাস অফ হ্যাভিং ডেট, এটার কারণটা হলো যে আপনার যে ট্যাক্স বেনিফিটটা হবে এটা ইট উইল বি অ্যাডেড টু দ্য কোম্পানি, কিন্তু যেখানে আমার ট্যাক্সই নাই সেক্ষেত্রে আসলে আমার কোনো বেনিফিট হবে না। দ্যারবাই আমার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল উইল রিমেইন আনচেঞ্জ, সেম আপনার ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল থাকবে। বলেন তো এই যে থিওরির মধ্যে একটা ম্যাথমেটিক্যাল এরর মনে হয় না, যে আমার কস্ট অফ ইকুইটি বাড়তেছে, কস্ট অফ কেডি ডেট যেটা এটা সেম, তাহলে হাউ কাম ডিফারেন্ট মিক্সে আমার কেও সেম? আপনারা কি এটা কোশ্চেন বুঝতে স্যার। পারতেছেন? হুম। জি স্যার, কস্ট অফ ইকুইটি তো বাড়তেছে স্যার। হ্যাঁ, তাইলে কেমনে এটা সমান হয়? এটা একটা কোশ্চেন না? জি স্যার। হুম। সবাই কি প্রবলেমটা বুঝছেন? এখানের কোশ্চেনটা কি, যে আমার কেই তো ডিফারেন্ট লেভেলে বাড়তেছে, কেডি সব লেভেলে সেম, তাইলে কেউ কিভাবে সেম থাকবে? এটা তো মনে হচ্ছে যে আমার যে ক্যালকুলেশন আছে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনে, এটা তো সেম মনে হচ্ছে না, মানে ঠিক মনে হচ্ছে না, এরকম না ঘটনাটা? বোঝা যায় ক্লাস? তাইলে বলেন তো এটার কারণটা কি? কারণ কি প্রফিট মনে তো হয়? ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে না। প্রফিট ডিস্ট্রিবিউশনের ইস্যুস না, ইস্যুসটা প্রফিট ডিস্ট্রিবিউশনের না। আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস বলি, ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি সেন্সিটিভ একটা মডিউল। এইখানে নিজের ইচ্ছা মতন অ্যান্সার দিবেন না, ওকে? ওই যে এই যে যে অ্যান্সার দেওয়া শুরু করছেন এটা দিলে কিন্তু মুশকিল। অলরাইট, ঠিক মতন বুঝে শুনে অ্যান্সার দিতে হবে। ওকে, আমি এখন আপনাদেরকে যে জিনিসটা বলতে চাই, লেটস সে একটা কোম্পানির ইকুইটি ডেট এবং টপ ইফেক্ট, সে 70% ইকুইটি, 30% ডেট, এবং এই ক্ষেত্রে লেটস সে 10%, এই ক্ষেত্রে 7%। তাহলে যদি বলি so this is our rate, or
9.1% হচ্ছে আপনার 70-30-তে WSSC। এটা নিয়ে তো কোনো সমস্যা নাই, তাই না? মনে করেন যখন আমার সেইটা 80% হয়ে গেল, 80% এটা 60% করে দেই, এবং এটা 40% হয়ে গেল, তখন অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি আমরা কি বলছি যে ইয়াটা বেড়ে যাবে না, রিস্কটা বেড়ে যাবে। তার মানে কি ইকুইটির রেট অফ রিটার্নও বেড়ে যাবে। রেট অফ রিটার্ন হাইপোথেটিক্যালি স্পিকিং আমরা 11% নিলাম, কিন্তু তখন আপনার WSCC 9.4% হয়ে গেল। খেয়াল করছেন? কিন্তু আমরা থিওরিতে কি দেখছি, আমার ওখানে ওভারঅল কস্ট অফ কনস্ট্যান্ট। ক্যাপিটাল কনস্ট্যান্ট থাকবে। তাহলে হোয়াই ইট ইজ হ্যাপেনিং? আমার কি ওই থিওরি অনুযায়ী কাজটা হচ্ছে? হচ্ছে না তো। আর একটা এক্সাম্পল নেই, আমি জানি না আপনারা বুঝতেছেন কিনা। দিস আর কোয়াইট ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। হ্যাঁ, সবাই বুঝতেছেন কিনা আই সিনসিয়ারলি ডাউট। ধরেন এটা যদি 50-50 নেই, তখন কি হবে ইম্প্যাক্ট? আরো রিস্ক। আরো রিস্ক বাড়বে, দেয়ারওয়াইজ সে এখানে, স্যার, কিন্তু আমার ইয়া তো নাই। আমার এখানে দেখেন 9.5% হয়ে গেছে, বাট আইডিয়ালি এটা অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি ইট শুড হ্যাভ বিন সেম। সো হোয়াট ইজ থিওরিতে ভুল আছে? ইট কান স্যার শোনা যাচ্ছে না। be. What is the formula of equity? Cost of equity আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? আমরা যদি সিএপিএম এর ফর্মুলার কথা জানি, সেটা হলো K equals to risk free rate plus market rate minus risk free rate into beta equity. ওকে, আমরা যে কেইটা তৈরি করব, মানে বের করব, এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে রিস্ক ফ্রি রেট প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট ইনটু বেটা। এই হোয়াট ইজ বেটা? বেটা বেসিক্যালি ইজ অলওয়েজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই লেভেল অফ গিয়ারিং। ধরেন 70-30-তে আমার যে বেটাটা আছে, 60-40-তে আমার ওই বেটাটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? 70-30-তে মনে করেন বেটার একটা ফর্মুলা আছে, লেটস সে হাউ টু কনভার্ট দ্য অ্যাসেট বেটা ইনটু ইকুইটি বেটা, এরকম একটা ফর্মুলা আছে, আপনারা একটু দেখাইলে হয়তো বুঝতে পারবেন। বেটা অ্যাসেট একটা কোয়েশ্চেন, একটু, বেটা ইকুইটি ইনটু ই divided by E plus T into 1 minus T. দেখেন, তাহলে বেটার ফর্মুলাটা যদি আমি অ্যাসেট বেটা বের করতে চাই, এটা হচ্ছে ইকুইটি বেটার সাথে ই ডিভাইডেড বাই, মানে ইকুইটি ডিভাইডেড বাই ইকুইটি প্লাস ডেট ইন্টু 1 মাইনাস টি, এই ফর্মুলা দিয়ে করা হয়। আপনার এখানে তো টি নাই। So basically, according to the level of gearing, your beta will be changing, এবং ওইভাবে আপনার কস্ট অফ ইকুইটি উইল বি চেঞ্জিং টু এ সাচ এ লেভেল ইউর কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ওভারঅল কস্ট অফ ক্যাপিটাল রিমেইন আনচেঞ্জ। সো এমন ভাবে বেসিক্যালি আমার এটা হবে, আপনি যদি কোনো একটা ম্যাথ নেন তাহলে তার সাথে যদি এই ফর্মুলাই করেন, আপনি দেখবেন সব জায়গায় কত হয়ে যাবে, 9.9, 9.1, 9.1 অ্যান্ড 9.1, এটা সেম, এক্সাক্ট সেম হয়ে যাবে। তখন 9.1% হবে এখানে, এখানেও 9.1% হবে। এইবার বলেন কোশ্চেনটা। যে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে বেটা কি এক্সামে দেয়া থাকবে নাকি ক্যালকুলেট করে বের করে নিতে হবে? ও না, এক্সামে দেওয়া থাকে, কারণ বেটাটা বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলার থ্রুতে করতে হয়। ইফ ইউ হ্যাভ ইন্টারেস্ট ইন স্ট্যাটিস্টিক্স, আপনি দেখবেন যে কিভাবে বেটাটা ক্যালকুলেট করে। এটা করা বেশ সময়ের ব্যাপার, এই জন্য হচ্ছে আপনার পরীক্ষায় ওটা লাগে না। অ্যান্ড ইট ইজ নট আওয়ার কনসার্ন অ্যাকচুয়ালি, বেটাস আর রেডিলি অ্যাভেলেবেল। আপনারা যে ইন্টারনেটে যান, ইন্টারনেটে আপনাদেরকে দেখাই,
যেহেতু এটা ফার্স্ট ক্লাস, আই এম জাস্ট টেকিং ইট স্লো, নাইস অ্যান্ড স্লো। জাস্ট ওয়ান সেকেন্ড। দেখেন আপনাদেরকে আমি একটা ওয়েবসাইট দেখাচ্ছি, খেয়াল করেন, দেখা যায় এটা হচ্ছে একটা আমার স্টক, ওই যে স্টকের একটা সাইট। আমার স্টকে, এইটার স্টকের নাম কি? এসিআই লিমিটেড। এই যে এসিআই লিমিটেড, এইটার শেয়ারের ইনফরমেশন দেওয়া আছে, ওভারঅল সারাদিনে ওর ইপিএস এর কি অবস্থা সেটা দেওয়া আছে, এবং এটার উপর বেটার দেখেন এর অবস্থা কি। প্রত্যেকটা কোয়ার্টার এটা নেগেটিভ, খেয়াল করছেন? এটার কারণ কি? ওই যে ইন্টারেস্ট রেট অ্যান্ড ফরেন এক্সচেঞ্জ রেট। এনিওয়ে, বেটা দেখেন 1.67, দেখছেন? এটা ক্যালকুলেশন করে দেওয়া আছে। সো প্র্যাকটিক্যালি you will be able to find the beta from different sources. These are like very reliable sources. এখান থেকে এটাকে ইউজ করা যায়। তো ওরকম বেটাটা আসলে ইউজুয়ালি দেওয়াই থাকে এবং পরীক্ষায়ও দেওয়া থাকে, এবং বেটা রিপ্রেজেন্টস ওকে দ্য স্যার। রিস্ক অফ দ্য বিজনেস। তাহলে ওয়ার উই আর, আমরা ছিলাম হচ্ছে আমাদের এক্সেলে। এক্সেলে দেখেন এই যে বেটাটাকে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে কিন্তু ওই এসিআই এর কস্ট অফ ইকুইটিটাকে বের করতে পারবো অ্যাট ডিফারেন্ট লেভেল অফ গিয়ারিং। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? যখন এই বেটাটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করব, তখন আমাদের ওয়েটেড অ্যাভারেজ কস্ট অফ ক্যাপিটাল সেম হয়ে যাবে। ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না? মোস্ট পার্টটা ক্লিয়ার না স্যার। হুম, এটা অ্যাডজাস্ট আচ্ছা না ওকে। করলে তো হ্যাঁ, বেটা ঠিক থাকবে। অ্যাডজাস্ট না করলে ওটা হবে না। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্টুড। এনিওয়ে, বেটা কি গিয়ারিং রেশিও রিপ্রেজেন্ট করে নাকি? না, বেটা কি রিপ্রেজেন্ট করে কে বলতে পারবে? হোয়াট ইজ দ্য বেটা রিপ্রেজেন্ট? তো বেটা মূলত মার্কেটের risk represent করে। শেয়ারের ফ্লাকচুয়েশন স্যার। বেটা রিপ্রেজেন্টস দ্য রিস্ক অফ দ্য বিজনেস। একটা বিজনেসের রিস্ক কিরকম রয়েছে সেটা। দ্য হায়ার দ্য বেটা, দ্য হায়ার রিস্কি দ্য কোম্পানি ইজ। বুঝতে পেরেছেন? প্রথমে কি বললাম? বেটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? রিস্ক অফ দ্য কোম্পানি। রিস্ক। বেটার কিভাবে ইয়া হয় জানেন? বেটা বেসিক্যালি আপনার সেন্সিটিভিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো, আপনার ক্যাশ ফ্লো কত সেন্সিটিভ, কত ফ্লাকচুয়েট করে সেইটা, ইনফ্লেশন, এবং হচ্ছে আপনার ওই যে গিয়ারিং, যেটা ওই যে অপারেশনাল গিয়ারিং। অপারেশনাল গিয়ারিং হচ্ছে রিলেশনশিপ বিটুইন ফিক্সড অ্যান্ড ভেরিয়েবল কস্ট। এইসব জিনিসগুলোকে কম্বাইন করে বেটাটাকে ক্যালকুলেট করা হয়। সো দ্য হায়ার দ্য বেটা, দ্য হায়ার রিস্কি দ্য কোম্পানি ইজ। বুঝতে পেরেছেন? যত বেশি বেটা হবে তত রিস্কি হবে আপনার বিজনেস। আর বেটা রিপ্রেজেন্ট সিস্টেমেটিক রিস্ক। এটা কোন রিস্ক? সিস্টেমেটিক রিস্ক হুইচ ক্যান নট বি অ্যাভয়েডেড বাই এনি মিনস। এটা কোনোভাবে অ্যাভয়েড করা যায় না। বোঝা গেছে? ওকে, আচ্ছা। তাইলে 1958-এ যখন আপনারা ছিল না, ওই লোন, মানে সরি ট্যাক্স ছিল না, তখন আপনারা বলছেন হেভিলি ক্রিটিসাইজড, বিকজ এটা হয় নাকি মার্কেটে লোন ছাড়া, এটা মানে সরি ট্যাক্স ছাড়া কোনো মার্কেট চলবে নাকি, ইকোনমি তো আপনার চলবে না, আপনার এটা স্টল হয়ে যাবে। দেয়ার আফটার উনি ওইটাকে আপডেট করেছেন। 1963-তে এসে মডিগ্লিয়ানি অ্যান্ড মিলার, they understood the necessity of tax, influence of the tax, এবং তখন এসে তারা বলছে ওকে 1963 we are revising the formula with tax by incorporating the effect of tax. Okay, so 63-তে যখন সে উইথ ট্যাক্স নিয়ে আসলো, দেখেন তখন আমরা হোয়াইট বোর্ড শেয়ার করছি কিন্তু আই হোপ যে ইউ ক্যান সি। তখন কি হচ্ছে? ফার্স্ট অফ অল কস্ট অফ ইকুইটি। এই আপনারা এরকম করেন না, কারসার নাড়ানাড়ি করেন না। সো প্রথমে রয়েছে কস্ট অফ ইকুইটি। কস্ট অফ ইকুইটিতে কিন্তু সেম, ওরা বলতেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য লেভেল অফ গিয়ারিং
কস্ট অফ ইকুইটি উইল ইনক্রিজ। মানে আপনার যেভাবেই যান না কেন, মানে আপনার 10% যে কস্ট অফ ইকুইটি, 20% ইট উইল ইনক্রিজ, 30% ইট উইল ইনক্রিজ ফার্দার। সো ওই যে যেটা আমরা দেখলাম কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয়, যে ফর্মুলা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করে কেই বের করতে পারবো। বাট যদিও এখানে ট্যাক্সকে সে কনসিডার করতেছে, আপনার কস্ট অফ ডেট উনি ধরে নিয়েছে 100% পর্যন্ত অলমোস্ট সেম ওয়েতে থাকবে, এবং সে আপনার ইয়োর ডেটের ইন্টারেস্ট রেট ইজ 10%, 30% ইজ ইয়োর ট্যাক্স, ইফেক্টিভলি আপনার কত 7%, মনে করেন এই 7% সব অলমোস্ট 100% পর্যন্ত এই রেটে আপনি করতে পারবেন, এফেক্টিভ এই রেটে বরোইং করতে পারবেন। এ পর্যন্ত কি বোঝা যায়? প্রথম যে দুইটা কথা বলছি এটা কি বোঝা যায়? জি স্যার। ওকে, তার মানে এইটা নিয়ে আপনার বেসিক্যালি আমাদের আগের থিওরি 1958-এর থিওরির সাথে খুব বেশি প্রবলেম নাই। প্রবলেমটা কোথায়, মানে চেঞ্জটা কোথায়? প্রবলেম না, চেঞ্জটা কোথায়? চেঞ্জ হলো কেওতে। কেও হবে, দেখেন এই যে কেও 0% তো অবশ্যই আমার কে এর সমান হবে, এরপরে কমতে 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 দ্যাট উইল বি বেসিক্যালি ইসের সাথে ক্লোজ হয়ে যাবে। কিসের সাথে? এটা ওই যে আপনার কেডির কাছাকাছি চলে আসবে। ওকে, সো কেউ দেখেন কারণটা কি, অলমোস্ট 100% পর্যন্ত যখন হবে তখন কেডি তো আমার কেওকে রিপ্রেজেন্ট করবে, এই কারণে দেখেন এইটাকে কমতে কমতে আপনার মানে কেওটা কেডির কাছাকাছি চলে আসতেছে। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? তো তাহলে কি এইখানে তারা ডেপথের উপর এমফাসিস বেশি দিয়েছে, যে ডেপথে ভেরি গুড। তার মানে হচ্ছে আমার অপটিমাম কোন লেভেল হবে? 100% অপটিমাম কেডিটাই তো অপটিমাম ম্যাক্সিমাম। মানে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ডেট নেওয়া ভালো হবে অ্যাকর্ডিং টু 1963 থিওরি ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, তাই না? জি স্যার। ওকে, তাইলে এখন ইফ উই সাম আপ, যদি আপনারা, আমি কিন্তু আই লাইক ইন্টারাক্টিভ ক্লাস, এবং যদি আপনারা ফোকাস থাকেন আই রিয়েলি লাভ দ্যাট। এবং আপনারা দেখেন আমরা মোট কয়টা থিওরি দেখলাম এখানে? তিনটা। একটা তিনটা স্যার। হচ্ছে ট্রেডিশনাল থিওরি। সো ট্রেডিশনাল থিওরিতে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি? আপনার একটা ইউ শেপের মতন হয়, তাই না? ওই ইউ শেপের বটম লাইন হচ্ছে আমার অপটিমাম ক্যাপিটাল মিনিমাম স্ট্রাকচার, অপটিমাম। রাইট? 1958-এ এসে একটা থিওরি দিচ্ছে, সেখানে হচ্ছে উইদাউট ট্যাক্স, হোয়াট ইজ দ্য অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার অন দ্যাট পয়েন্ট? কনস্ট্যান্ট ছিল স্যার। কনস্ট্যান্ট ছিল, ভেরি কারেক্ট। তার মানে অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার হচ্ছে যে কোনো লেভেল, ভেরি গুড। আর 1963-তে এসে যখন সে ট্যাক্সকে ইনকর্পোরেট করছে তখন আমাদের অপটিমাম ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি হয়েছে? স্যার কেডি স্যার। হ্যাঁ, মানে ওই স্যার যে কেডি কস্ট অফ ডেট। কেডি কেডি বলবেন না, বলবেন অলমোস্ট 100% ডেট, এবং তখন হচ্ছে এটা কেডির সমান হয়, এইভাবে বলবেন। তাহলে তিনটা থিওরি, তিনটা ইয়ার রয়েছে। এখন আপনাকে বলেন, ইফ ইউ ইভালুয়েট ফেয়ারলি all the three theories, which one you think more practicable, suitable and business friendly, বা আপনার practically ট্রেডিশনাল। implementable? Right, traditional theory is usually the most relevant one. Okay, now let's get back to our presentation slide. তাহলে দেখেন ট্রেডিশনাল ভিউ অফ গিয়ারিং, এইগুলা কিন্তু পরীক্ষায় আসে এবং তখন কিন্তু আপনাকে লিখতে হবে। নাও প্রবলেম উইথ হাই গিয়ারিং, যেমন এমএম ইজ সাজেস্টিং, আপনাকে করতেছে যে এই পরিমাণ গিয়ারিং হওয়া উচিত, মানে
আর শোনা মানে যাচ্ছে আপনি যদি ওই ব্যাংক্রাফট হয়ে যান তাহলে ইট হ্যাজ গট সাম কস্ট, এটাকে সে কনসিডারেশনে নেয় নাই। এজেন্সি কস্ট মানে হচ্ছে ইউ নো দ্য সো কল ব্যাটল বিটুইন ম্যানেজার্স এবং শেয়ার হোল্ডার্স। এবং ট্যাক্স এক্সজশন হলো MM 1963-তে বলছে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত আপনার লোন নিয়ে বিজনেস করা ভালো। তো এটার কি লজিকটা কি, ওই সময় আপনার ইন্টারেস্ট বেশি হবে, ওই ইন্টারেস্টটাকে আপনি ওই যে ট্যাক্সে চার্জ করতে পারবেন, অ্যালাউয়েবল করতে পারবেন এবং ট্যাক্স সেভিংস হবে। হোয়াট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট প্রফিট? ডু ইউ থিঙ্ক গভর্নমেন্ট উইল কাম অ্যান্ড উইল সে হেই ইউ মেড দ্য লস, সো এই কারণে আমি তোমাকে কিছু টাকা ফেরত দিচ্ছি? গভর্নমেন্ট উইল নেভার ডু দ্যাট। সো আপনার এই যে ট্যাক্স থিওরিটিক্যাল যে অলমোস্ট 100% পর্যন্ত ভালো, মেবি প্র্যাকটিক্যালি ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ। ওকে, মুভিং অন। এইবার আমরা কস্ট অফ ক্যাপিটাল কিভাবে ক্যালকুলেট করব সেটা আমরা দেখব। এই পর্যন্ত সো ফার ডাজ এনিওয়ান হ্যাভ এনি কোশ্চেনস? আমাদের যে ডিসকাশন হয়েছে, যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করেন, আদারওয়াইজ উই শ্যাল মুভ টু হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল প্র্যাকটিক্যালি, সেইটা আমরা দেখব। স্যার এটা কি ইন্টারনাল রিস্ক নাকি এক্সটার্নাল? আমি বলেছি এটা হচ্ছে মার্কেট রিস্ক, নট ইন্টারনাল। Internal risk হলে তো you can avoid, okay, or you can try to contain, curb, but যখন মার্কেট রিস্ক হয় এই রিস্কটাকে কোনোভাবে কন্ট্রোল করা যায় না। মনে করেন মার্কেটে ইনফ্লেশন রেটের জন্য একটা রিস্ক আছে, অথবা মার্কেটে আপনার এই এক্সচেঞ্জের জন্য একটা রিস্ক আছে। তাহলে এই যে রিস্কটা আছে, এই রিস্কটাকে কি আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন? নো It স্যার। can be controlled by the state itself, maybe Bangladesh Bank, মেবি মিনিস্ট্রি অফ ফাইন্যান্স, তারা যদি একটা কোনো মেজার নেয় তাহলে মেবি দে ক্যান কন্ট্রোল, বাট ইউ অ্যালোন অ্যাজ এ বিজনেস হাউস ইউ ক্যানট ইনফ্লুয়েন্স দ্যাট। আপনি কি ওই যে ফরেন এক্সচেঞ্জ রেটকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারবেন? পারবেন না তো। No, স্যার। বোঝা গেছে? স্যার সো বুঝতে দিস, পেরেছি। ওকে স্যার। এটাকে বলা হয় সিস্টেমেটিক রিস্ক। ওকে, নাও লেটস ডিল উইথ দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল, যে আমরা কিভাবে মনে করে দাও। নুডলস নুডলস রান্না করে দাও। না আমি নুডলস রান্না করে দিব না, আমি না, কিন্তু ভাত এখন আর খাওয়াবো। নুডলস দরকার নাই। লেটস ফোকাস অন দ্য ক্লাস। ওই where are you guys? ওকে, তাইলে এবার লেটস সি হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল। So as you have said, যে আমাদের we have got two different components. One is debt, another is equity. So equity cost calculate করা is fairly easy. Therefore, we want to start with the easy one. Easy one কি? Cost of equity. Cost of equity calculate করার there are multiple ways of doing that. One is dividend model. ডিভিডেন্ড মডেলের উপরও আবার দুইটা ভেরিয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড। কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড জিনিসটা হলো, ইমাজিন এ হাইপোথেটিক্যাল কোম্পানি XYG, এখন এই XYG কোম্পানি ইজ পেইং কনস্ট্যান্টলি 10 টাকা ডিভিডেন্ড এভরি ইয়ার। তাহলে এই কোম্পানি প্রতি বছর এটাকে ডিভিডেন্ড ইজ এক্সপ্রেসড অ্যাজ D0 মানে হচ্ছে ইমিডিয়েট ফার্স্ট ডিভিডেন্ড ইজ টাকা 10, and the share price of that company, current share price মানে কি? কারেন্ট শেয়ার প্রাইস। খেয়াল করবেন কিন্তু এই জিনিস কিন্তু বারবার বলা যাবে না। So share price is represented as, denoted as P0. P0 মানে কি? কারেন্ট শেয়ার প্রাইস is 100. এইটাকে বলা হয় এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। ওকে, সো এটাকে কি বলা হয়? এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। সামটাইমস আপনি দেখবেন কোশ্চেনে দেওয়া আছে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস ইজ 110. Had it been given like 110 as come dividend share price, you would have excluded that 10 from that share price in order to calculate that ex dividend share price. যদি এটাকে কাম ডিভিডেন্ড দেওয়া থাকে, always make it ex dividend, তারপরে আপনি cost of equity বের করবেন। Is it clear to you? আমরা অলওয়েজ কোন শেয়ার প্রাইসটা নিব? এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইসটা নিব। যদি কাম ডিভিডেন্ড থাকে, কাম ডিভিডেন্ড মানে কি? যে ধরেন আপনি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস হ্যাজ রিকমেন্ডেড 10% ডিভিডেন্ড দিস ইয়ার,
immediately share price will go up এবং it will adjusted by 10%. তাইলে যখন 10% আপনার হবে ওই ডিভিডেন্ড দিয়ে শেয়ারের দামটা বেড়ে যাবে, কারণ কি ওই শেয়ার স্টক হোল্ডার্স দে আর গোয়িং টু গেট দ্যাট অ্যামাউন্ট। তাইলে এইখানে ওই যে মনে করেন এটা হয়ে গেল 110, তাহলে আমি যখন কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করব বা ইকুইটি ক্যালকুলেট করব, ওই 110 থেকে 10 টাকা ডিভিডেন্ডকে আগে মাইনাস করব, করে এটাকে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস করে নিব। ডু ইউ গাইস গেট মি? জি স্যার। স্যার জি স্যার। ভেরি গুড। তাহলে কে কি হবে? কে ইকুয়ালস টু D0 ডিভাইডেড বাই P0। আমরা এই ফর্মুলায় কেটা করব। তাহলে দেখেন ভেরি ইজি, D0 is 10 divided by 100, so 0.1. In other words, if I make it percent, so this is 10% is our cost of equity. এই ফর্মুলাটা তাহলে কখন ইউজ করব? Who can tell me? কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড। কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড Right. স্যার। ইন কেস অফ কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড আমরা এটাকেই করতে পারবো। তাহলে কস্ট অফ ইকুইটির বের করার একটা ওয়ে কি ডিভিডেন্ড মডেল, এবং যদি কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড থাকে তখন হচ্ছে আমরা এটা ফলো করব। ভেরি গুড। আবার ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ থাকতে পারে, কনস্ট্যান্ট তো সবসময় নাও থাকতে পারে। তাইলে এই ক্ষেত্রে কিভাবে করব? এই ক্ষেত্রে কে ইকুয়ালস টু D1 divided by P0 প্লাস জি। তাহলে কি হবে? D1 divided by P0 প্লাস জি। D1 মানে কি? প্রথম বছরে স্যার ডিভিডেন্ড। নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড। নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড। প্রথম বছর ঠিকই আছে, মানে একটা হচ্ছে 0 আর একটা হচ্ছে ইয়ার 1। ইয়ার 1 মানে হচ্ছে বেসিক্যালি নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড। আর P0 মানে তো এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, জি মানে হচ্ছে গ্রোথ। So assume all other information like D0 is 10, P0 is 100, but only new information you will be needing সেটা হচ্ছে G equals to 5%. আমার গ্রোথ রেট হলো 5%। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব? দেখেন D1 মানে হচ্ছে 10 ডিভিডেন্ড ইন্টু 1.05, রাইট? তাহলে হচ্ছে আমার D1 ডিভাইডেড বাই P0, P0 মানে হচ্ছে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস 100 প্লাস জি কত হবে আমার? 5%, মানে হচ্ছে 0.05। আর এটা সমস্যা কি? স্যার 100 পরে একটা ব্র্যাকেট কম হবে। ঠিক আছে। তাহলে এই ক্ষেত্রে কত হচ্ছে আপনার? 15.5% ইজ আওয়ার কস্ট অফ ইকুইটি। বুঝা গেছে? D1 ডিভাইডেড বাই P0 প্লাস জি। সো আমরা D1 মানে নেক্সট ইয়ার ডিভিডেন্ড নিয়েছি, 10 এর সাথে হচ্ছে গ্রোথ রেটকে অ্যাডজাস্ট করে নেক্সট ইয়ার নিয়েছি, ডিভাইডেড বাই P0 মানে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস, সো ইট হ্যাজ অলরেডি বিন গিভেন, তার সাথে আমরা গ্রোথটাকে যোগ করে 15.5% বের করেছি। তার মানে দিস ইজ, এই যে আমরা কিভাবে মানে উইথ গ্রোথ থাকলে এই ফর্মুলায় করতে পারবো ডিভিডেন্ড। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি স্যার। এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস মানে হলো ওই যে মানে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করার পর যে প্রাইসটা বাড়ছে সেটা। হ্যাঁ, ওইটারে মাইনাস করতে হবে। এক্স মানে কি? এক্সক্লুডিং অফ ডিভিডেন্ড। মনে করেন এইটার দাম ছিল হচ্ছে, যদি ইফ ইট ইজ 110, তার মানে ওইটা হবে হচ্ছে কাম ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস। তাহলে ওই 110 থেকে 10 মাইনাস করে এক্স ডিভিডেন্ড শেয়ার প্রাইস ওটাকে বানানো হবে। তখন ক্লিয়ার? Clear. তাইলে 15.5%। নাও কোশ্চেন কামস ইন যে আমি আসলে কিভাবে এটা বুঝবো? ইউ নিড টু গো থ্রু দ্য কোশ্চেন্স এন্ড ইউ নিড টু organize all the informations or assimilate all the informations you have, and then you need to decide which formula will be the most applicable in this particular context. বুঝে গেছে? ওইটাকে দেখে তখন ওইটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। Now question comes in,
How do we ascertain the growth rate? In vast majority cases, growth rate will be given in the question. For example, the 5%. What if you don't have the growth rate given? তখন আপনি কিভাবে করতে পারবেন? So imagine this is our year 1, year 2, year 3, and year 4, and you have got the dividend information of like 10, 11, 12, 13. এটা মনে করেন 0 ইয়ার, এখানে হলো 9। ওকে, এরকম আপনার দেওয়া আছে। এই ক্ষেত্রে আপনি দেখেন ক্লিয়ারলি ইট ইজ ডিসার্নেবল ইউ হ্যাভ এ গ্রোথ ইন দ্য ডিভিডেন্ড, তাই না? এই প্যাটার্নে বোঝা যাচ্ছে না যে আমার একটা গ্রোথ আছে, ডেফিনেটলি ডিভিডেন্ডের প্রতি বছর গ্রোথ আছে না, 1 টাকা করে বাড়তেছে। তাইলে আমি এভাবে আমাকে এখন বের করতে হবে যে হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ রেট হিয়ার। T0 into 1 plus G to the power n equals to dn. ফর্মুলাটা দেখেন, ইটস অল অ্যাবাউট লজিক, এবং এই জন্য আই নেভার রিমেম্বার দিস। D0 মানে কত এখানে বলেন তো? লেটস সলভ দিস। D0 কত? 9 টাকা স্যার। 9, তাই না? 9 ইন্টু on plus G, তো উই আর ট্রাইং টু Unknown, সলভ, sir. unknown, টু দি পাওয়ার n। এই যে n কত হবে এখানে? 4 স্যার। 4। ভেরি গুড। নেভার ইউজ 5, কারণ কি 0 থেকে এই যে শুরু হলো, ফলে এটা তো 0 বলে আপনারা বুঝতে পারছেন। আমি যদি 2018, 19 এইভাবে দিতেন তখন আপনারা 5 বলতেন, মেজরিটি 5 বলেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি 0 তো আমি অলরেডি নিয়ে নিচ্ছি। যে আমরা ফাংশন দিব সেটা হবে হচ্ছে 4 equals to dn which is final year dividend of 13. সো এবার এটাকে সলভ করে ইউ ক্যান ফাইন্ড Sir, 4 জি। হবে স্যার। Power. জি ইকুয়ালস টু হবে কি 13 ডিভাইডেড বাই 9, এটা ইয়ার, বোঝা যায় না? ইজ ইট ওকে? আচ্ছা, আমি ধরে নিচ্ছি যে ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। এবার ধরেন এই কোম্পানিতে আরো কয়েক বছরের ইনফরমেশন দেওয়া আছে। মনে করেন এই বছরে 0 ইয়ারে আমাদের 0 ডিভিডেন্ড, এইখানে পঞ্চম ইয়ারে গিয়ে সে হচ্ছে আবার ডিভিডেন্ড কমাই দিচ্ছে, এখানে সে আবার 10 দিচ্ছে, এখানে সে আবার 0 ডিভিডেন্ড। এখন এই সিচুয়েশনে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই দিস ফর্মুলা, আপনার গ্রোথ রেট কি হবে বলেন তো? 0 হয়ে যাবে না? কারণ আপনার n-তম ইয়ারে ডিভিডেন্ড কত? 0, তাই না? তাহলে এই ক্ষেত্রে তো আপনার গ্রোথ 0 হয়ে যাবে। বাট ইজ ইট দ্য কেস? নো, ইটস নট দ্য কেস। মেবি আপনার ইয়ার 5 ওয়াজ লাইক রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ হয়েছে, এই কারণে হয়তো গ্রোথ কমছে। ইয়ার 6-এ মেবি ওই যে আপনার পাকিস্তান ইন্ডিয়া যুদ্ধ হয়েছে এই জন্য কমছে। ইয়ার 7-এ বাংলাদেশ মিয়ানমারের ইস্যুর জন্য হয়তো কোম্পানিজ ইন বাংলাদেশ এটার একটা ইম্প্যাক্ট, এবং এই বছরে 0 দিয়েছে। But does it literally represent the dividend growth history of the company? Answer is big no. No, এটা করছে না, কারণ কোম্পানির তো আসলে গ্রোথ আছে। এই ক্ষেত্রে বলা হয় যখন আপনার এরকম সিরিজ অফ ইনফরমেশন দেওয়া থাকবে বা ডিভিডেন্ডের, তখন ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য বেস্ট আপনার সিরিজ হুইচ রিপ্রেজেন্ট দ্য ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি অফ দ্য কোম্পানি। তাহলে এই ক্ষেত্রে your 1 to 4, I would say that represents that history of the company with growth.
খেয়াল করেছেন? কারণ ওইটার পরেরটা নিলে ডি গ্রোথ হবে, কিন্তু আমি যখন D9 DN যখন 9 দিয়ে দিব তখন কিন্তু ডিভিডেন্ডের ডি গ্রোথ হবে। সো এটা আবার ঠিক মতন রিপ্রেজেন্ট করতেছে না। সো এই ক্ষেত্রে 1 to 4 ইয়ারটাকে আপনাকে কনসিডার করতে হবে, করে আপনার জিটাকে বের করে দিতে হবে। ক্লিয়ার? এই ক্ষেত্রে এন কত হবে বলেন তো, ইয়েলোর ক্ষেত্রে, ইয়েলো লাইনে? 4 হবে 13 13 তো আছে। and 13 হ্যাঁ, এই যে দেখেন 1 2 3 4 আপনারা বলতেছেন এন হবে 4। ইজ ইট দ্য কেস? 4 হবে না 3 হবে? ভালো 3 করে হবে বলেন। স্যার। রাইট, এটা 3 হবে। ওকে, কারণ আমরা তো D0 নিব কত, 10 নিব ওই ক্ষেত্রে, তাইলে বাকি হবে 3। আমরা কি বুঝতে পারতেছি যে কিভাবে আমার ইয়া বের করতে হবে? জি স্যার স্যার। আরেকবার বলবেন? আরেকবার তো বলবো। আচ্ছা, ডি যেটা জিরো হয়েছে নিলে তো দেখেন, স্যার সব জিরো হয়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, কারণ আমরা তো ফর্মুলা কি করছি দেখেন, D0 ইন্টু 1 প্লাস জি ইন্টু এন ইকুয়ালস টু ডিএন। তো এখানে যদি আমি বসাই D0, যদি আমি পুরোটা মনে করেন অ্যাজ ইজ নেই, তাহলে রেজাল্ট কি হচ্ছে? 0 ইন্টু 1 প্লাস জি টু দি পাওয়ার এন, মনে করেন 5 6 যেটা আছে এটা নিলাম, ইন্টু ডিএন হচ্ছে 0। তার মানে আমি যদি এটাকে ম্যাথমেটিক্যালি সলভ করি আমার গ্রোথ রেট হবে কত? 0। But it is not the case. আমি যদি, if you look at the dividend pattern of the company, history of the company, historically company has been paying dividend at a higher rate every year. So therefore, company has got a dividend growth in every year unless and until company is facing any extraordinary situation or unusual situation in different years. For example, year 5 এ তার dividend কমে গেছে, 6 এও কমছে, but 7 এ গিয়ে সে একদমই দিতে পারে নাই। So basically, it was not the intention or strategy of the company. Because of the circumstances, company failed to pay the dividend, right? এই ক্ষেত্রে আমি যে গ্রোথটা বের করব, আমরা বের করব যে which dividend pattern or series is the most representative of the company's true intention and ability. তো আমরা দেখলাম ইয়ার 1 to 4 এইটা যদি আমি অ্যানালাইসিস করি তাহলে ওর গ্রোথ আছে, আমরা এটার থেকে গ্রোথটা বের করতে পারি। এই জন্য আমরা ইয়ার 1 to 4 কে আইডেন্টিফাই করলাম যে ইট ইজ দ্য ট্রু representation of company's dividend intention and history. Therefore, আমরা we are going to use this data. এবার কি ক্লিয়ার নাকি বোঝা যায় না? ওকে, তাহলে এইভাবে আমরা এই গ্রোথটা বের করব। There is another way which is called Gordon growth model. কি বলে এটাকে? Gordon growth model. গর্ডন তো বলো না। এটা G equals to R into D. R মানে কি? অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন। B মানে হলো আর্নিংস রিটেনশন রেশিও। ওকে, তাইলে অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন এবং আর্নিংস রিটেনশন রেশিও। অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন, ইমাজিন একটা কোম্পানির প্রফিট আফটার ট্যাক্স হয়েছে 12 মিলিয়ন, তার নেট অ্যাসেট হচ্ছে 144, তাহলে ওর রিটার্ন হলো, অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে 8.33। আর্নিংস রিটেনশন রেশিও হচ্ছে এরকম, সে একটা কোম্পানি 30 মিলিয়ন প্রফিট করেছে, 20 মিলিয়ন হচ্ছে সে ডিস্ট্রিবিউট করছে অ্যাজ ডিভিডেন্ড, এবং 10 মিলিয়ন রয়ে গেছে তার কাছে আউট অফ ডিভিডেন্ড অ্যাজ রিটেন আর্নিংস। তাহলে সে রিটেনশন করছে কি 1/3। তার মানে তার রিটেনশন রেশিও হলো 33.33% হচ্ছে তার আর্নিংস রিটেনশন রেশিও। তাহলে জি কি হবে? জি উইল বি মাল্টিপল অফ দিস টু, which is 3% is the company's growth rate, 2.8 rate. এইটাকে তখন আমরা ইউজ করতে পারবো গর্ডন গ্রোথ মডেলে জি বের করার ফর্মুলা। Do you guys get me? আবার একটু মানে
রিপিট স্যার করলে মিনিংটা কি দাঁড়ালো স্যার এটা তাহলে স্যার? এটার মিনিংটা হলো অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন তো হচ্ছে আমার যে নেট অ্যাসেট আছে, এই নেট অ্যাসেটটাকে ইউটিলাইজ করে আমি যে প্রফিটটা পেলাম, সেই প্রফিটের রিটার্নটা কত, রেটটা কত। তো এটার কত হয়েছে দ্যাট আমার মিনস স্যার ওটা রিটার্ন অন অ্যাসেট স্যার ওটা। রিটার্ন অন অ্যাসেট, যে আমার নেট অ্যাসেটের উপর আমার কতটুকু মানে কত পার্সেন্ট আমি রিটার্ন পেয়েছি, বা অ্যাকাউন্টিং রেট অফ রিটার্ন বলে এটাকে। পেলাম আমি 8.3। আর্নিংস রিটেনশন হলো লেটস সে এবছর আপনি 30 মিলিয়ন প্রফিট করছেন, কিন্তু আপনি হচ্ছে 20 মিলিয়ন ডিভিডেন্ড হিসাবে দিয়ে দিচ্ছেন, তাইলে থাকে কত আপনার? জি স্যার, 1/3 10। থাকে স্যার রিটার্ন। তাহলে 1/3 থাকে, তাহলে কতটুকু রিটেইন করছেন। এইটার দেখেন আপনারা খুব ভালো কোশ্চেন করতেছেন, যে এইটার হোয়াট ইজ দ্য স্পিরিট অফ দিস লজিক, হোয়াট ইজ দ্য ক্লারিফিকেশন অ্যান্ড জাস্টিফিকেশন অফ দিস লজিক। এটার লজিকটা হলো মানে অফ দিস থিওরি, যে আমার যে এই প্রফিটটাকে রিটেইন করতেছি, এই রিটেইন করার ফলে আমার কোম্পানির ওভারঅল অ্যাক্টিভিটিস ভালো হবে, দেয়ারফোর আমার ডিভিডেন্ডের একটা গ্রোথ আসবে। Instead of paying out the dividend, I'm keeping a portion of the earnings which will actually fuel the growth. এই কারণে আমরা এটাকে যে এই ফর্মুলার এটাকে হচ্ছে গ্রোথে কনসিডার করে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেশনে নেই। Somebody asked for the দ্যাট মিনস স্যার clarification. এই গ্রোথটা আমার অ্যাসেটটাকে ইনক্রিজ করতে ইনফ্লুয়েন্স করবে সেটা। Of course, of course. হুম, 2.8% এবার কি কি ক্লিয়ার? আমার ডিভিডেন্ডে ইফেক্ট পড়বে নাকি স্যার অ্যাসেটে ইফেক্ট পড়বে? অ্যাসেট না, এটা তো গ্রোথ, গ্রোথ বাড়াবে। কারণ আমি যদি প্রফিট বাড়ে, মানে এই যে যখন আমি রিটেনশন করতেছি, উইথ রিটেনশন উইল ইনভেস্ট সামওয়্যার, দ্যাট ইজ দ্য লজিক বা অ্যাজাম্পশনস। সে ইনভেস্ট করে প্রফিট বাড়বে, সো ডেফিনেটলি সেই প্রফিট উইল ডিস্ট্রিবিউট টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স। এই কারণে আমি ওই যে শেয়ার হোল্ডারের রিটার্নের সাথে দেখেন এই গ্রোথটাকে নিয়ে নিচ্ছি ডিভিডেন্ডের গ্রোথ হবে নেক্সট ইয়ারে বা রাইট, রাইট। পরশু ইয়ারে। হুম, বোঝা যায়? স্যার হুম, এমনি বি এর ইয়াটা কি, অ্যাব্রিভিয়েশনটা কি, এতে কি বোঝাচ্ছে? এখানে তো লেখাই আছে আর্নিংস রিটেনশন রিটেনশন রেশিও, বুঝছেন? আর্নিং এর যে পার্সেন্টেজটা রাখা হচ্ছে। কতটুকু আমি রেখে দিচ্ছি আর্নিংস, দ্যাট ইজ কল্ড আর্নিং রিটেনশন রেশিও। ওকে, তাহলে হ্যালো হ্যালো, আমার আবার ফোন এসেছিল। সো দেখেন, আমরা তাহলে উই ফাউন্ড মাল্টিপল ওয়েজ অফ ক্যালকুলেশন অফ কস্ট অফ ইকুইটি, সো দ্যাটস ফাইন। এখন ধরেন আমরা হচ্ছে ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি দিয়ে কস্ট অফ ক্যাপিটাল ক্যালকুলেট করলাম বা কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করলাম। হোয়াট ইফ এ কোম্পানি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, সো ডাজ ইট মিন এই কোম্পানির কস্ট অফ ইকুইটি নাই, ইকুইটি ফুললি ফ্রি? কি মনে হয়? নো স্যার। Right, equity can't be free. Maybe for a strategic regime, they are not paying the dividend. In that case, you need to pay it back to the shareholders or investors, maybe in the form of capital appreciation. Maybe that company is paying dividend, company is not paying dividend because they are keeping that money and they are investing somewhere, which তাহলে সেটা আমার প্রফিট বাড়াচ্ছে এবং therefore আমার শেয়ার প্রাইস বেড়ে যাচ্ছে। So that is another way of rewarding the shareholders. সো এটা বলা হয় যে কোম্পানি ডাজেন্ট হ্যাভ এনি ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি, দ্যাট ডাজেন্ট মিন যে ওই কোম্পানির কস্ট অফ ক্যাপিটাল জিরো, এরকম না। এইটার মানে হচ্ছে ওই কোম্পানি নিশ্চয়ই ওরকম মেকানিজম করতেছে। সো এই ক্ষেত্রে যখন কোনো ডিভিডেন্ড হিস্ট্রি থাকবে না, তখন আপনাকে সিএপিএম মডেলে কস্ট অফ ইকুইটি ক্যালকুলেট করতে হবে। সিএপিএম মডেল কি? কে ইকুয়ালস টু কে, রিস্ক ফ্রি রেট, তাই না, প্লাস মার্কেট রেট মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট, বেটা বেটা ইকুইটি। এই ফর্মুলা দিয়ে আপনি করতে পারবেন।
আমার গভর্নমেন্টের যে ট্রেজারি বন্ড আছে সেটা। মার্কেট রেট কি? ওভারঅল মার্কেট রিটার্ন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ওভারঅল মার্কেট রিটার্ন কি, মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট। এই যে রিস্ক মার্কেট রিটার্ন, রিস্ক প্রিমিয়াম। দেখেন কথা শুনতে পাচ্ছি না। ইনভেস্ট ইন দ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ। স্যার হ্যালো, একটু রিপিট করবেন স্যার, মাঝখানে ও আচ্ছা, আমরা যেটা বলছিলাম যে সিপিএম এর ইয়াটা কি, লজিকটা কি, যে রিস্ক ফ্রি রেট মানে কি, গভর্নমেন্টের ট্রেজারি বন্ড, বাংলাদেশ ব্যাংকের ওই যে ট্রেজারি বন্ড অথবা ডিফেন্স বন্ড, এইগুলো যেগুলো আছে মোটামুটি রিস্ক ফ্রি, এটা হচ্ছে আমার রিস্ক ফ্রি রেট। মার্কেট রিটার্ন মানে হচ্ছে ওভারঅল মার্কেট, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চিটং স্টক এক্সচেঞ্জ, এই মার্কেটের ওভারঅল রিটার্ন কত, এটা কিন্তু যে অ্যানালিস্টরা ক্যালকুলেট করে, মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট। আবার ওইখান থেকে আমরা রিস্ক ফ্রি রেটটাও মাইনাস করতেছি, তাহলে রিস্ক মার্কেট রিটার্ন মাইনাস রিস্ক ফ্রি রেট, এইটাকে বলা হয় হচ্ছে রিস্ক প্রিমিয়াম। তার মানে আপনি বন্ড, এই গভর্নমেন্টের ট্রেজারি বন্ডে টাকা না রেখে আপনি যখন মার্কেটে টাকা রাখতে যাবেন, বিকজ অফ দ্য রিস্ক, আপনি তখন হায়ার রিটার্ন চাবেন। এই জন্য এই ডিফারেন্সটাকে বলা হয় রিস্ক প্রিমিয়াম। আর এটার সাথে তো বেটা ইকুইটি আমরা অলরেডি বলছি, এটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে নিব, নিলে ইউ উইল ক্যান ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি even though the company doesn't have any dividend history. বোঝা যায়? জি স্যার। তাইলে আমরা কি দেখলাম? আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি বের করার দিজ আর দ্য ফর্মুলাস। আমরা আর আজকে আগাবো না, এটা দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট ক্লাস, এবং আমরা কস্ট অফ ডেট ক্যালকুলেট করতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু লাইক লিঙ্গার দিস ক্লাস এনিমোর। অলরেডি আই এম ভেরি টায়ার্ড, আই এম শিওর ইউ গাইজ আর টায়ার্ড টু। সো আমরা আপাতত এখানে আজকে শেষ করব। And now, if you have any questions on the topic which we discussed, you are free to ask. Let's say like 2-3 minutes আমরা এটা ডিসকাশন করে after শেষ করব। স্যার ক্লাসের সাথে আমরা নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি কিভাবে অ্যাপ্রোচ করব সাবজেক্টটাকে? আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি জানি যে এটা অ্যাপ্রোচ একটু যেটা টাফ হবে, সাবজেক্ট। হ্যাঁ, এটা আমরা যে ডিসকাশনটা করছি এইটার ভিত্তিতে আপনি আপনাদের ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন, সেলফ টেস্ট ইউ ট্রাই টু সলভ। না হলেও সমস্যা নাই, কারণ আমি আপনাদেরকে এটার সমস্ত থিওরি বুঝিয়ে, বেসিক বুঝিয়ে দেন এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন সলভ করে দিব। যখন আমার এক্সাম স্ট্যান্ডার্ড কোশ্চেন সলভ হয়ে যাবে, ইউ নিড টু ফলো দ্য এন্টায়ার ম্যানুয়াল অ্যান্ড পাস্ট কোশ্চেন্স, এগুলো আপনারা সলভ করবেন, দেন ইটস ফাইন, you will be ready to conquer the exam. Okay? বোঝা গেছে? স্যার আমাদের হুম, সিনোপসিসটা কি দিয়ে দিবেন আমাদেরকে? সিনপসিসটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে দিয়ে ইমেইলে, দিয়েছে এটা আপনাদের ইমেল। ওইটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে? এনিথিং এলস? স্যার পাস্ট কোয়েশ্চেন পেপার ছাড়া প্র্যাকটিসের জন্য আর কি করা যেতে পারে, মানে ম্যাটেরিয়ালস? ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে ওই যে আমি দেখেন দিয়েছি আপনাকে ICAW পাস্ট কোশ্চেন, সো দ্যাট উইল ঠিক বি আছে। ইউর ফাউন্ডেশন। হ্যাঁ, আমি যেগুলা দিব, ইভেন দো দিজ আর লাইক ভেরি ওল্ড, 2009 এর, দিজ আর স্টিল রেলিভেন্ট। ওই যে দেখেন MM থিওরি কত সালে, 1958, তাই না? স্টিল উই আর ফলোইং। সো ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট নেভার গেটস ওল্ড। ওইটা ওই 1958-তে যা ছিল এখনো সেটা রয়েছে, এক্সেপ্ট ফিউ অ্যাডভান্স থিওরিজ। সো ওইগুলোও অত বেশি রেলিভেন্ট না, বুঝতে পেরেছেন? সো দেয়ারফোর দ্য সিনপসিস অ্যান্ড দ্য কোশ্চেন পেপার, আমি যেগুলো দিচ্ছি এগুলো হচ্ছে ICAW কোশ্চেন পেপার। এইগুলা হচ্ছে আপনাকে, ইট উইল গিভ ইউ এ রক সলিড ফাউন্ডেশন। আমি যখন ওইগুলো সলভ করে দিব, তখন আপনি বুঝবেন যে কেমনে সলভ করতে হয়, হাউ টু প্রিপেয়ার দ্য অ্যান্সার অ্যান্ড হাউ টু অ্যাপ্রোচ দ্য কোশ্চেন। ওকে? তারপরে আপনারা ওকে যেটা স্যার, করবেন, থ্যাংক আপনার ওই যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন, সেলফ টেস্ট পড়বেন, ICAB পাস্ট কোশ্চেন পড়বেন, অ্যান্ড ইউ আর ডান। বোঝা গেছে? ইউ। জি স্যার, থ্যাংক জি স্যার। তাহলে আমরা আজকে শেষ করি, লেটস কল ইট এ নাইট। সো আপনাদের কাজ হলো, আমরা যে ডিসকাশনটা করছি, প্লিজ গো থ্রু দ্যাট অ্যান্ড ট্রাই টু সলভ সাম অফ দ্য ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন্স ফ্রম ইউর বুক, especially related to the cost of equity and the theories we discussed. Okay, so we will be seeing you in the next week hopefully. So take care. আমরা তাহলে শেষ ইউ। করি এখন। আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি ওয়ালাইকুম স্যার। আসসালাম। ওয়ালাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।